Salut tout le monde, des bisous à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'Ubisoft ne sera pas maxi en retard. On est bien le January 22. Alors, qui y a-t-il sur le chat? Qu'est-ce que vous pouvez voir dans mes suggestions? Du For Honor, du Star Wars, du Camelot, tout va bien. Pas de secret inavouable pour l'instant. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que j'ai le chat de partout? S'il y a des gens sur Twitch, faites-moi des signes parce que je crois voir qu'il y a des gens sur YouTube. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me direz par la suite si l'audio du stream est correct. Et bonjour à Overlord, salutations à Nuash. Bonsoir à Jeannot. Ubisoft vient d'annuler 6 jeux et a chuté de 30% en bourse, j'ai peur pour For Honor. Oui, c'est pas con d'avoir peur. C'est pas con d'avoir peur. Bonsoir Arteron. Voir si lui va faire les bons choix. Oui, et notamment cette Warriors Den, c'est aussi la Warriors Den où ils sont censés annoncer s'il y a une année 10. Alors on va voir. Ben voilà, ça a commencé. Alors j'ai baissé un peu, j'ai juste... Voilà, comme ça ferme un peu sa gueule quand je parle. C'est parfait, j'aime ça. Alors... Coucou, comment va à devoir le prochain nerf du Jarl? Si Freddy qui est salé. Alors excusez-moi, j'ai bugué un peu parce que j'ai ma chef qui est en train de m'appeler. Non. L'audio va bien, moi c'est déjà ça. Bonsoir de Kidok. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Est-ce que ça ferme bien sa gueule quand je parle? Coucou docteur, on t'entend bien ici sur YouTube, mais parfait, merci Sagan. Tu préfères des viewers sur YouTube ou sur Twitch? Je préfère des viewers tout court, je préfère juste des gens en fait. Juste que sur Twitch, comme il y a des gens qui préfèrent Twitch. Alors, attendez, apparemment j'ai une urgence. Je reviens.
Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, la situation est maîtrisée, chers amis. Alors je vais voir vite fait Twitch. Hello, bonsoir Venom. Bonsoir Hydromelda. Et bonsoir Alikai. Alors comment vous avez été actif sur YouTube? Oui, la patronne qui veut réact au Warriors and Pingouin, elle était à deux doigts. Hein. Je lui ai dit, je suis en stream, chef. Les viewers s'impatientent, mais en même temps, Ubisoft est en retard, donc... On veut bien compter l'argent, mais on est déjà un peu en retard. Recompter, il doit y avoir une erreur. Il manque 30 milliards. Enfin, je rigole, c'est horrible. Parce qu'on aura peut-être plus fort en or. J'espère que la flasque incendiaire que le doc a concocté au bolognaise n'a pas été retrouvée. Ça pourrait, hein. Ça pourrait, les flasques incendiaires. Il y a tout, il y a de quoi faire dans le labo du Vult. Hein. L'impératrice du Vult l'appelle en même temps. Il dit qu'il s'éloigne du stream et la semaine suivante, paf, un stream. J'arrête YouTube. En fait, je reviens sur YouTube. J'arrête définitivement YouTube. En fait, je reviens définitivement sur YouTube. C'est tellement ça, Jeannot. Bon. Ce qui fait qu'il me reste 2 minutes pour parler de ce à quoi je pourrais m'attendre pour cette Warriors End. Alors déjà, on va mettre des trucs au point tout de suite. Je prends ma feuille. Hein. Je prends ma feuille de notes. On va pas faire un bingo, hein, on n'est pas... je plie ma feuille pour avoir plus d'épaisseur pour écrire. Mais alors, on va dire un truc. S'ils annoncent l'année 10, c'est un point positif, direct. Le fait qu'il y ait un héros, c'est un point positif direct. Alors l'année 10, ce serait un point positif direct. Mais bon, pour l'instant, on sait pas. Maintenant, ce à quoi je pourrais m'attendre. Elle demandait pourquoi tu payes plus tes cafés avec l'argent de YouTube. Ça aurait tellement pu. Alors je te réponds après, si Freddy, je réponds après aussi aux autres gens, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Alors je veux juste vous dire, donc je m'attends pas à de gros patchs, même si ça a été un peu dans la sauce ces derniers temps, au niveau des patchs. J'espère que va quand même y avoir quelque chose de bien. J'espère que le héros sera vraiment... En fait, comme d'hab, hein, cette Warriors End va reposer sur le nouveau héros. Si le nouveau héros c'est de la merde, ça va être dur en bourse pour Ubisoft après cette Warriors End. Mais s'ils ont fait vraiment un truc bien, et ils sont sur une très très bonne lancée, ils ont fait Sohei, Katin, Virtue, ils savent faire des héros innovants, je leur fais confiance. J'espère juste, depuis le Sohei, on n'a pas eu de perso mâle, c'est le deuxième, depuis le Sohei. Et un perso avec le même type d'arme que le Sohei, donc j'espère qu'ils vont pas nous faire un Sohei bis en fait. Oh, il est trop beau! You think you are in control, but I cannot be contained. I will stomp on your crowns, lay waste to your empires, and smile over the chaos. Ah, je suis hypé! En vrai, non, je suis pas hypé. Alors, tout le monde dit c'est Loubou, c'est Loubou. C'est qui Loubou? J'ai jamais joué à Dynasty Warriors, moi. Donc, j'ai pas la culture, je sais pas qui est Loubou. Je crois voir de quelques images que j'ai vues qu'il est très copié en termes de design. Et voilà, j'ai pas de hype particulière et j'ai pas d'attente particulière. J'espère juste qu'ils vont me faire un bon héros. Alors, je reprends un petit peu les commentaires, surtout sur YouTube. Si vous postez des insanités, n'est-ce pas, Nuash? Je
pense pas que je aurai le temps de tout voir, par contre je vais devoir aller en cours dans 30 minutes. Mais sèche les cours, Delta, ça sert à rien d'avoir une vie. Pas fan de son âme perso. On va voir, Nuage. Welcome! Mais bonjour! Hello everyone, welcome to Il y a the Vanessa! final Warriors Den of Year 9. Today we have a big stream for Et il y you a today. We have Zahara the new hero, Kuntzliff. Jiren. Amazing! He's so cool. Mais elle peut pas détrôner And that Vanessa. trailer just it gets me. It's super Right, cool. the face, like the zoom in. Yeah, the God. transition. The smirk. So I it love looks it so much. good. It's also a really big week for us here in Montreal because right now we are having a workshop with some VIP players that you will see later on in the show. Ah oui, il y a So, des, how are you guys? pro How's youtubeurs. Wait. Hold on. I'm sorry, but listen, we J'ai chat. enlevé We le need sous-titre. to have a little chat because, as you know, this is a very important stream. So if you have not linked your UbiConnect account to your Twitch account, to do mais ta so gueule. now, because we're going to be here a while, Bon. and you're going to want to get all them Twitch drops, all right? Mode de jeu, Because for every nouveau mode de jeu, 30 nouvelle map, minutes ça you're serait with cool. us Alors ils today, ont sorti une you're nouvelle gonna map, get il y a, scavenger crate, il and we're going to pick some lucky l'update winners at dernier, the il me end. semble, Win a non? grand prize Mais of sinon, il y a either deux 100K updates. steel or the new JUREN bateau, hero, and you are dans l'eau. not going to want to miss out on that. On top of that, Non, mais ils ont we got sorti- non, mais more. je We have a déconne, en fait, Twitch ils ont sorti une directory, nouvelle, which is live right now, nouvelle map and gonna cette be saison. running Alors through de quoi tu te February 12. plains? So watch us, De quoi tu watch te plains, favorite Delta? streamers, win Jiren fabulous n'a pas prizes. You d'imbloquable can ou see de 'em on bâche, screen faut l'un right ou now. l'autre, faut pas déconner. Do not miss C'est out on plus that. de points positifs pour moi. All right. À mon avis, I got it done. I got it si done. Freddy manage your expectations. All right. So J'espère qu'on pourra everyone gets enlever les pubs sur la tête, probablement avec les cards trucs now. alternatifs. Hein. So let's move on. We have some very exciting news to announce today. Bon bah année 10. And with us for the first time on the Warriors Den, Mathieu. Welcome on the show. Mathieu. Would you like to introduce yourself? Yes, and thank you, Mike. After a few months of watching the team from behind the scenes, it feels great to be here at this Warriors Den. First time for me, trial by fire, let's say. And hello, Warriors. I'm Mathieu. I joined this awesome team as a creative director just under 6 months ago. I'm a knight at heart. My main is Black Prior, and of course, pancake is my favorite move. And I've been told that it says a lot about me. And Donc un main Black Prior qui aime I flipper. joined the team to try to bring together everything that we're making in terms of gameplay, lore. Bonjour, j'ai content, rejoint l'équipe For to help Honor. build a vision to keep investing in Mathieu. this freaking awesome game. Ah mais non, c'est le Creative And Director. I'm happy to be here for this final title update of Year 9, the reveal of our newest Wu Lin hero and the first Wu Lin character since 2019. Ooh, last one was Benoit. John, Ooh, yeah. yeah. Been a long time. Vanessa. So this is kind of an important milestone for the Wu Lin. But before the team shows you all the awesome content and the work that came into creating this character. You've seen a lot of news about Ubisoft yesterday, and you might be wondering what's next for Honor, but we're here and we're happy. Le budget a été voté en décembre, donc tout va bien. Year 10. Year 10. Et ben voilà, année 10, point positif. And it's right around the corner. 30 sur 20 la Warriors Den. This is fantastic. Year 10. This is great news. Il remplace Andrew. Alors c'est qui Creative Director, c'était qui déjà? Je sais pas s'il remplace Andrew. Parce que je pensais qu'il remplaçait Stéphane, mais à mon avis non, Stéphane c'est le vrai gros directeur. Cycles of War, donc les cycles de la guerre. And 2 new heroes Les cycles de la keeping the vie. same format you've been used to. Our first hero will be introduced Season 2 TU2, and she will bring a type of weapon you haven't seen before, and will close the year strong Season 4 TU2 with a pretty big deal of a hero that I'm really excited about. Nice. We'll also have some really cool things coming your way in terms of hero skins and customization. Chat qui a jeûné ça, certains vont être Let's tristes, mais just keep it at I can't C'est fait wait exprès. for you to see. je leur laisse la nouvelle. It's Moi je really garde exciting. Vanessa. What we can tell you is that before we celebrate Les vraies year voix à 10, travers le chat. that's paving the way to our 10th anniversary next year. That will be in February 2027. We have a bit of a way, starting with what's coming right in front of us, which is the 9th anniversary that we're going to talk about today.
Wow, that's really a lot of stuff coming. So, I mean, T'as les héros de l'indice là, oui. crazy, right? Effectivement. Absolutely. Ils ont dit que la saison 2 ce sera une femme. Je sais que ça vous fait peur, les enfants, mais calmez-vous. Et apparemment, elle aura une arme incroyablement innovante. You gotta send one more. Genre une épée. Non, je déconne. Et apparemment, le héros de dans un an sera Awesome. That's important. really cool. There's, I mean, you just said it. It's the anniversary of Honor, and of course, it is at the same time as another holiday, Valentine's Day. But we all know in our hearts that it's For Honor Day during Valentine's Day. Vanessa qui me parle To celebrate de la this, Saint-Valentin. log in between Ah, February j'en 12 peux and plus. February 19 to get a battle outfit and an ornament just by logging in. So there's no reason not to do so. But also, we love free stuff, and we have the Lunar New Year, which like we have a Wu Lin hero, and we have the Lunar New Year. So Non, mais log in. quel est cet effet sur ce héros February que je 17 connais to March, parfaitement? 13 to get a super cool mythic outfit. Je dirais It's qu'il est the constipé, le pauvre. Fire year this year. Nice. So Horse Fire, I think it's pretty neat. Ils reprennent les Warriors Den une semaine avant l'update. Bon point en vrai. Alors oui, Skew, You got the horse, you got it. mais ils le font une fois de temps en temps. Et tant que ce sera pas quelque chose qui remette en place, je considérerais que ça mérite pas un point positif. Quick rundown of what you can expect on the show. So first up, again, it's Year 9, Season 4, Title Update 2. We are going to be talking By the way, about je suis en train de finir mon goûter, donc si vous m'entendez mâcher, c'est normal. lore and everything going on behind the scenes Profitez there. de la SMR. Then we are going to jump into the Jiren gameplay segment. So you're going to have some people you probably recognize coming on and showing all the amazing gameplay and mechanics and feats and everything about the hero. So Year that's 9 really music cool. about intéressant. After that, we're going to do an art and animation segment for the hero. So you're going to see everything that makes the character C'est quoi le show look match? and feel and just look amazing. We have another segment to talk about all the music in Year 9, and we'll have some special guests too that you might recognize as well. So really excited for that. And then on top of that, we have a show match with, as Zahara said, we have some VIPs visiting us here this week, and so you're going to see a show match with between them, and it's going to be super cool, like high-level gameplay. And then after that, patch notes. So we'll talk about what to expect. And we're going to wrap things up at the community corner with our community team, who's also here with us this week, too. So it's going to be a huge show. It's going to be a ton to cover. We're super excited for it. And to celebrate the launch of our new hero, Jiren, again. we're having a free week from January ben 29th voilà. to February 5th. So don't forget to invite Ramenez your vos friends potes. so you can share the love Share the love. and the yes. executions. Nothing All the says I love you like an axe to the face. Non, pas toujours si, That's what we Freddy. believe in. Il y a des fois vraiment c'est la veille, ils T-shirt présentent le for nouveau next héros. year, we got this. Yes. And up next, we have our details segment. But right before, let's check out the gameplay trailer. See you guys soon. Gameplay trailer. I was betrayed once. Used as a pawn in a game of would-be rulers. Hunted down like a stray dog. But I am no mere beast. I have walked through fire. Swam in oceans of blood. I am the herald of chaos. Undeniable. Unstoppable. And you are all but insects. Waiting to be crushed. Soon, all will come to know the only good ruler is a dead one. Ouah, trop dark. C'est quoi ce viking chinois? Alors je tiens à préciser que dans le gameplay, le trailer de gameplay, on n'a vu aucun gameplay du héros. Et c'est assez rare pour préciser, on n'a vu aucun move du héros, on a juste vu des exécutions. Cela dit, ces exécutions ont l'air stylées. Voilà, faut rendre à Juren ce qu'il y a à Juren. Hein.
Quelle semaine la Free Week? Je crois que c'est la semaine de l'anniversaire. Genre la semaine du 14 février. Je crois. Hein. On a vu le coup de pied comme move de gameplay, je l'ai même pas vu. À mon avis, c'était. Enfin, j'ai l'impression que tout ce qu'on a vu, ça faisait partie d'une exécution, sauf la zone. On a juste vu une zone ou alors une running attack comme celle du Zanwu en fait. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Je pense avoir vu une zone dans le gameplay sur les minions. Oui, on parle de la même, je pense, si Freddy. Une petite lumière à un moment, la petite lumière, alors là. S'il y a un gameplay Souls comme celle du Soe, ça serait intéressant. Enfin, ce serait pas intéressant, ce serait marrant. Pour les mauvaises raisons, mais ce serait marrant. En vrai, je suis inquiet pour le copyright. Moi, je suis pas inquiet parce que s'il y avait un problème de copyright, je t'assure qu'on n'aurait pas vu ce héros. À mon avis, ils ont été en discussion avec. Alors, j'ai aucune idée de qui développe Dynasty Warriors. À moins que Lubu, en termes de personnage, il soit libre de droit parce qu'il est historique, tu vois. Après, en termes de design, ça a l'air pompé sur ce Dynasty Warriors. Mais bon. Yeah, that was a lot of fun. I'm glad we did that on the fly. I'm so happy. Hey, what is up? Welcome back, Warriors. We are back with our amazing narrative gain with us, and you are a gain now. I think that's what I've heard. So we're always winners, so gain winners. Yes, that's what they call you in the streets. Yeah, I guess. Just snapping in there. You got it. I like it. I like it. But yeah, that's great. So we are so excited because again, we're almost done with year 9, but we have, again, year 10. Je vais faire un copier circulaire qui brille en jaune. J'ai pas vu. Just to recap, Adrien, let's take a look at the on verra ça. roadmap. J'espère que t'as raison. Season 4 title update 2. So we are going to be releasing starting next week our brand new hero. You just saw the gameplay trailer. Juren start launching on January 29th. Alors, semaine prochaine, le 29 janvier, le nouveau héros sort. Inch'Allah, on teste. Ah oui, Starter Dominion, évidemment. Chance to play Dominion. You'll bring your friends, bring people new to the game that you want to teach in a really friendly fashion, so that'll be great. We have Triple Threat 1v1. The signups are open right now, so jump on those because the Open Qualifier 1 begins on February 14th. And don't forget, we talked about. S'ils ont été capables de faire le bout, ils seront capables de faire quel personnage historique encore. On va voir un peu ce qu'ils veulent. And this season 2, we have 3 new Hero Fests coming up for Griff. Ils sont doués chez Ubisoft, en particulier la team qui fait For Honor. Mais de manière générale, les mecs de Ubisoft sont des gens talentueux. C'est vraiment, il y a une question au-delà du talent des gens qui travaillent, de pourquoi les jeux sont comme ils sont. Pourquoi Ubisoft a des problèmes? C'est pas à cause des gens qui travaillent. Enfin, c'est pas à cause des gens qui créent. Well, you might remember if you follow the lore orders, you might remember that we kind of hinted at some elements. So you might see it on the screen. There was one lore order in particular that was talking about the general situation in TU1. You had 2 characters. 2 hero skins, General Ja, the devious Janu or cunning Janu, and you had Prince Yi, the Tiandi, and they were fighting in a new map, Chang Pass, for a symbol of Wu Lin legitimacy and imperial seal. They were trying to retrieve it. But it had got into kind of a stalemate. And who would win? Well, General Joe is not the kind of man that lets anything to chance. He had a plan, he had an ace up his sleeve, and his ace was Juren. He wanted to release. C'est une figure historique il y a plus de 2000 ans, donc bon, même si le design s'inspire des illustrations d'avant, avant le moteur de combustion. Non, mais bien sûr, mais là, clairement, ça a l'air d'être plus. Le moteur, ça s'inspire plutôt du moteur graphique du Dynasty Warriors. Quoi. De ce que je peux en dire, après, encore une fois, je connais pas Dynasty Warriors. Donc, je sais pas à quel point à quel point le bout de Dynasty Warriors est original par rapport au bout historique. But yeah, not accounted for the Juren simply flipping the table. Rien à voir avec Dynasty, c'est comme si tu rendais jouable Martin Luther King. Breaking everything. Prochain héros de For Honor.
nice. And so you've seen it. Juren arrived. He did fight Prince Yi, but also General Mais Zhou refait, and il n'y a pas their Soe, forces, Katin ou Landers et ça the pue. snake has been outmaneuvered. Oh, Parce nice. que je sens les réductions pour les acheter. Now, very cool. Now, listen, we've had these teasers up for Don't a little wait. bit too now, and I've heard a certain name kind of. C'est là qu'ils ont talentueux, qu'ils ont sorti clair-obscur. Some people have said the word Lubu a couple times. How does that kind of relate La to what we're France. seeing here? Never heard that name. Never heard? No, that's I don't know not where true. I'm getting Of course, it. it's Then. not I'm true. sorry. Yeah. Of course, it's not true. We told you in TU1 that we were Gaz getting dedans, placement vite chez Chevalier ou je sais pas, inspiration. et un chez Samouraï, c'est peut-être un. Very Alors non. important, book in, Non, Chinese s'il manque un literature, perso dans called, une faction, c'est the, chez Romance of the Three Kingdoms. c'est chez les And Lubu Vikings. is one of the main characters in this series of books. Bonsoir he is Rick, j'espère que tu vas bien. The best warrior in a generation of heroes. He's also a betrayer. That's a really important element. He's someone who thinks short term and is always Salut Monseigneur, jumping from bonsoir, a comment line- allez-vous? one Ben, ça va bien et alliance to toi? another. So we Alors qui va did donner ce take héros? some Vite, inspiration vite, from j'ai envie de that, but voir, it is je ne tiens important to say plus. that when we create Ah non, c'est ma something, vessie. we take inspiration, but it is a starting point, and then we end somewhere else. So from there and many other elements, the different departments came together and chose 3 keywords that we all tried in the different departments to bring in different ways. Alors These il est en train de dire keywords que are fearless, ils n'ont pas plagié. untrustworthy, and chaotic. And you'll see that on our side, this is what has inspired his background and his motivations. En parlant du design du héros. Sounds Enfin, de manière générale, le nice. design du héros, pas que then, physique. As far as his background in the game, Ian, what can you tell us about that? Yeah, absolutely. So our main Jiren, which Oui, mais le you design de see here, Dynasty is Warrior called, s'inspire des Voyons. illustrations historiques, les Happy débuts sur la tête accident that I en Vienne. named Ian. D'accord, je savais pas. Je pensais justement à ça et je me suis dit que les deux plumes, Yeah. ça m'a l'air assez spécifique, tu vois. Mais je suis content de me tromper, ça veut dire que... as Raph quickly mentioned, they used to serve the Wu Lin Empire. They used to answer. Bah, to j'imagine que Emperor si tu mets une Gao coiffe Lei, de which pharaon hadn't sur un happened pharaon since a dans un while, jeu, but tu vas le mettre dans un autre aussi, tu vois. So yeah, he used to serve under him. The Jurens were likened to sleeping giants, so they weren't deployed often, but when they were deployed when the need for destruction and annihilation was the intended outcome. And this went on for a while, but they eventually grew kind of dangerous to the emperor's grasp on the throne. J'espère que ce sera pas cancer, mais oui, effectivement, c'est les joueurs qui le sont, mais faut their youthfulness. So faut les ignorer, he ces sent them gens. out on a mission they were never supposed to win. So it was a trap. Most of the Jurens were killed, but some of them survived, and chief among them was, of course, Bayen. He made it out. Ah, donc le chef des Jiren s'appelle Bayen. You know, necessarily angry at the emperor or feeling betrayed. Je sais pas pourquoi il a un gant He learned an de... important lesson, and that lesson was he can only. Il a trust l'air contrarié quand même. He Hein. can never answer to anybody. No kings, no rulers, no emperors. It's only their rule. On dirait un peu un griffon dans son So design. that's what he made it. You know, he made this kind of his mission statement. So for a while, he roamed the Wu Lin Plus de Vikings. lands. Je veux plus de on the Vikings, lookout go for avoir anybody who Ragnar. would be Bah, envoie une pétition, trying Tonio. to unite the Wu Lin, trying to rise above the rest, trying to rule over people, and he would just show up with his guys and just lay waste to this person or would-be ruler, essentially. And that's Et dans exactly tellement de what jeux, he le bout, was- de toute he's façon, gonna do in Cheng Pass, because now we have both Ji and J'ai Ye. jamais vu. Après, j'ai pas une culture vidéoludique extraordinaire. Hein, mais... And Yi. I messed those up. Yeah, that's right. They're both fighting for the Imperial Seal. They're essentially he sees them as. Moi, je fais two plus de dogs multi en ce fighting moment, over je fais que de bone. l'arcade et j'aime trop. He has T'as no t'as interest testé de in faire du either of multi them, avec, so yes, he avec answers, les gens du Ji's serveur call. Parce qu'ils sont gentils. But he never intended to really listen to him, so he fights both his forces. Mais vu, and il a un Ji's gant de forces, Warmonger. lays waste to both of them. Genre, Takes the c'est seal, un the griffon, thing, c'est un griffon the thing, chinois. just breaks it, Genre, il a pris un declaring peu there de will tout be de no toutes les ruler, factions. there will be no unity, only his chaos. Yeah, that's the gist of our character. We're really excited about it. Also, for the first time, we have a short story for a hero, which I'm really excited about. So check it out next week on the Je vais faire pour la voir website. qu'il va The être bien. Storm. Je sais pas, hein. There might be Presque un monosourcil, presque. a character we haven't seen in a while make a comeback here. So yeah, I'm looking forward to seeing what people think about that. That's awesome. Super good. Can't wait to read it. Mais ça You me fait know un peu me, I penser love au me film some lore du in our Shaolin. Non game, mais so Delta... really You're a number Comment tu peux one fan. comparer I am le the Jiren number à un one singe? fan, yes, yes. Well, the week Unofficially, of -35, so you'll probably be in your house and wanting something to read, you know.
I now know how to pass the time next week, so it's going to be good. In between playing him, of course, because that's going to be C'était que tu peux taper le bout et checker le Wikipédia, tu verras une illustration qui est sûrement plus vieille que la pénicilline. Alors la pénicilline, c'est pas si vieux que ça. Les antibiotiques, on se rend pas compte, mais c'est pas si vieux que ça. Avant la pénicilline, je me suis fait une petite coupure. Je vais faire mon testament tout de suite. Yes. Shattered Imperial Seal, Shattered Empire, only Chaos will reign. Only Chaos, cool. And he's pourquoi pas, mais en private game, il n'y a pas les ordres. Oui, mais fait du multi avec les. So that's really cool too. So avec les genre fait une équipe dans le serveur et. So that's. Et aller poutrer des gens. Quoi. So we have Jiren's Chaos event, which will be taking place starting next week with the launch of the title. Oui, on est gentil, mais oui, Overlord. Through the 19th. So il est bien foutu, oui, c'est vrai. Here's a quick sneak peek of some of the weapons you're going to be able to loot from there. Brony. So it's very cool. I see some lots of golds, lots of flames, Chinese. Bon, j'avoue, les sourcils font très dynastie. Imperial mythological symbol in China. So different inspirations once again. Nice. We're tying it all together. I like it. Trying. So yeah, very cool, very excited. A lot to look forward to for that. Guys, any last thoughts on that you want to share? Like, what does this mean for the world of Heathmore? Well, it's the Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le lore? And soon we're excited that we can finally say that we'll soon enter into another year. So, what does that mean for Heathmore? Well, Gul'jin has been trying to establish peace. She thought that she would manage with General Zhe to extend that peace and to pacify and unify the Wu Lin. Twisted peace, let's be twisted peace, to be honest, but still peace. Peace in air quotes, yeah. But I guess it won't happen now. So what will she do? How will others react? You'll see that in year 10. Yeah, Jiren showed carved the chink in the armor, and now people are noticing that the Hatuns may not be all that triumphant after all. Gotcha. All right. Well, super cool. Well, looking forward to that. Can't wait to see how the story plays out next year, and really excited for the arrival of Jiren next week. En gros, la Catin, elle a essayé d'appliquer la paix sur Heathmore à sa façon, et là, Jiren, il vient pour essayer d'appliquer la paix à sa façon. Ils viennent juste de dire qu'ils n'ont pas d'imagination pour le lore. So thank you, Raph, thank you, Ian, for being here. And again, folks, do not go anywhere, because coming up next, between this, you're going to get a full event weapon gallery video, so that'll be a lot of fun. See all the cool weapons that you'll be able to loot next week. So, alors, les nouvelles armes. Don't go nowhere. Je répondrai à vos commentaires, mais les nouvelles armes. Ouais, bah c'est plat, hein, c'est des armes d'événements saisonniers, c'est jamais exceptionnel, je trouve. Le pattern de couleur est sympa, mais les armes sont pas exceptionnelles. Je sais que c'est pas si c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, comme ça je dis pas de la merde. Bien vu. Les plumes sur la tête, les poils en dessous, les épaulettes, c'est assez proche de ne serait-ce que de Wukong. Ah. Point de vue. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, genre pareil pour le cafard quoi. Genre le skin Zanwu inofficiel. Les antibiotiques c'est si jeune que ça, on a vraiment commencé à les utiliser au milieu du 19e siècle, non? Alors non. Alikai, les antibiotiques c'est le 20e siècle. C'est il y a 100 ans les antibiotiques. Hein. Ça a été une révolution médicale, mais c'était une centaine d'années. Hein. Fin 19e, c'était plutôt les vaccins. Qui ont aussi été une révolution médicale inimaginable à notre époque. Heureusement que tu traduis juste une bio en anglais. Non mais c'est pas grave, je t'aime quand même, Rick. J'ai eu du temps pour 15 000 d'acier jusqu'au 29, je pense. Non mais le 29, il sera pas disponible pour l'acier, Adrien. Il sera disponible en argent réel et c'est 2 semaines après qu'il sera disponible pour de l'acier. Donc à peu près au 12 février, j'imagine. 12 ou 11 février, quelque chose comme ça. Ouais, les armes sont cool. Ouais, mais c'est juste plat en fait. C'est juste des armes
vide de couleurs auquel tu mets un motif d'une peinture unie. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de truc. Je sais pas, moi ça m'excite pas ce genre d'armes. C'est les armes d'événement, c'est pas. Les armes des Battle Pass, elles sont incroyablement plus fraîches en fait. Mais si t'aimes bien, c'est le plus important, Freddy. C'est quoi ces immondices? Mais non, mais nuage, après, faut pas déconner. Je suis d'accord, mais faut pas déconner. Moi je vais aller, je verrai la rediff Zubi Delta. Va bien en cours et apprend bien. Je travaille par le nouveau perso, et bah nous sommes tous Nox. Noxon. Comment je dis ton nom? De base, j'aurais pas le temps de faire pour tous les héros. Le silence de la Mastercard. Si je dis le silence de la Mastercard. Le gameplay. J'aimerais attendre qu'il se dispo, alors si je suis impatient, achat direct. Ben oui, achat direct, support Ubisoft, ils ont besoin d'argent. Ce qui est marrant, c'est que les antibiotiques ont 100 ans. On remarque aujourd'hui certaines maladies qui se développent des résistances aux antibiotiques. On n'a aucune piste pour remplacer les antibiotiques. On a des pistes trick. Mais oui, l'antibiorésistance, c'est un problème mais gigantesque qui nous arrive dans pas longtemps dans la gueule. We want to remind everybody here that the character will go live next week on January 29th. So that's next Thursday. So you got a week. So take this time now to get hyped, to get excited, because it's going to be incredible. So le budget des armes event est parti dans les nouveaux locaux, donc faut comprendre. Non mais si Freddy, il n'y a pas de nouveaux locaux. Le budget est parti dans le papier à imprimer pour signer le contrat, pour vendre les locaux, pour justement combler les lettres. We, I get, people in chat, they kind of, they have to chant my name just. Grosse flemme, comme toujours, Arthéo. But I can, teleport here, so that's great. We hope they do, de quoi, j'ai pas su. Stop. We don't know what'll happen. Exactly. On attaque direct, c'est parti. You'll just be stuck. Yeah. well, we're so glad. Gameplay en deux, c'est un point positif. Non, parce que ça va être une très longue Warriors Den, parce qu'ils ont mis des trucs dont tout le monde se fout. Donc, je vais voir à quel point, mais pour l'instant, c'est pas un point positif. You gotta work. It'll build up to it. It'll build up to it. It'll be good. It'll be good. Bonsoir, Fred. JC, we know that this is the part of the show where people are going to get their first kind of glimpse on the actual mechanics. So, what can you tell us about this new hero? Yeah. So, well. Alors pardon, Rexy, j'ai lu Fred à travers le chat, mais non, c'est Rexy, ouais. Pardon. Sometimes we start with weapons. Sometimes we start with different things. One of the things that we do very, very early on is define what we call core pillars for the hero. Right? What kind of keywords are we looking for, and to kind of that can get represented in various aspects, right? Whether it's in gameplay, it's in animation, it's in lore, all that sort of stuff. And so the three keywords that we have are fearless. Clearly, this hero is quite fearless. Mm-hmm. He's also quite untrustworthy, as Raph has discussed. Right. And he's also extremely chaotic. So, donc chaotique, non fiable et sans peur. First, you'll see why you can't pursue him, because quite clearly. Il a une mécanique de fuite. But also how these pillars are manifested throughout the kit, right? So I want to give a bit of a behind the scenes look as to how it kind of works to make stuff really interesting, and it helps you kind of set the scene. Ah bah merci, mais de rien. So you want to get started, Will? Yes, let's start up. Oh, il est trop beau. So here's Titan in gameplay. So for the first pillar that we mentioned for us in gameplay is the chaotic aspect. So the chaotic aspect here, we try something a bit new, JC. Yeah, it's a little bit different. So it's a new input scheme that we are trying here. It's what we call the tap and hold. So what it means, basically, for every move, I can either tap the button, like that, or I can hold the button. And that's a different outcome. Yeah. It's super interesting because we've had charge attacks in the past, right? There's some heroes that can charge stuff. Either you can infinitely charge, with Conqueror, or you can just charge with Shigoki or Hitokiri, and you get a big charge that goes at the end. This is not a
charge. To be really, really, really clear. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou celle d'Ubisoft. Hein. So if you're holding a button, like if you're holding light or if you're holding heavy while you're performing the move, you perform the alternate version of that move that has like, different timing, different properties. So for the chaotic element, right, like it creates a lot of Pourquoi il porte son arme aussi haut? Normally you're like, oh, are they going to throw a light, a heavy, a bash? What's going to happen? Now it's, are they going to tap light or hold light? Are they going to tap heavy Donc or en fait, hold heavy? And how does that kind of translate into the kit? It makes her a very chaotic experience fighting him. Donc l'aspect chaotique, c'est genre, t'as pas genre une light et une heavy pour commencer ta chaîne, t'as une light et une light maintenue, et une heavy maintenue. C'est intéressant. With this special mechanic, we implement this on every button of the character. So that means light, means heavy, so zone attack too, but also dodge and guard break. Wow. So it's a bit new. That's crazy, right? So we've never really had hold guard break. We'll have like some stuff with Hitokiri, for example, but never that extent. But on dodge, though, I wonder what that does. Oh, I really don't see know. that later. I'm brand new here. I've never been here, so I'm kind of curious. But give us a bit of an idea of like what you can do with those moves. Like start with your chains, for example. Yes, absolutely. So, for example, this is a regular, in a way, infinite chain character. So I can infinitely press light, heavy, and as you can see, I can go infinity. But if that's only work with the tap move. So only if I tap the button, I can go infinitely. If at any point I decide to hold a button, I will end my chain. And that work not only with chain attacks, that work also with openers. So for example, here I get my heavy tap. If I heavy hold, I cannot chain after that. You got a nice little pin there that kind of helps do. Intéressant. En fait, les attaques, les attaques normales, des attaques infinies, les attaques maintenues finissent la chaîne. So if I hold the light there, for example, boom, I got a bigger swing, and that's an important point. Every press and hold have different trajectory. So for the press attack, the tap, it's only pokes. So it's going to be there for all the kit, it's only going to be pokes. And when I hold the move, it's going to be a big swing with a big and wide trajectory. Yeah, so that's a really important aspect, right? Because a lot of our heroes, when we build them, we kind of have to make decisions. Are they going to poke? Are they going to slash? And often enough, we want them to have like big swings because you want to hit people externally. But then when you're constantly just doing huge swings, it can get really, really strong in group fights. But it also can get kind of annoying, right? There's a wall nearby, you're going to hit the wall, you're going to hit like different things. So, and you have a lot less risk of hitting your allies as well when you have pokes. So that helps. It also makes it a lot easier to differentiate. Ah, par contre, t'as les lights infinis. Hein. Ça, c'est cancer. Like, now he's stopping because I saw a slash, or now he can continue because I saw a poke. So there's those two aspects of it, right? To make the hero a little bit more readable when you're fighting against them, to have a bit more of an idea of what could be coming, but also to give, as a player, full control over, do I want to have big trajectories? Do I want to be able to hit people externally, or do I want to just poke my opponent? Yeah. It makes for a really interesting and like dynamic gameplay there. Nice. Absolutely. So now I think we can go through all the different. Yeah, of course. Je vous expliquerai plus tard, les enfants. We got the light poke opener. We got the heavy one for the light hold when we hold the button. I cannot chain, but it's slower light with armor, but it's easier to parry them. For the heavy one, it's same timing, heavy, but wider trajectory, get armor and pin. That's pretty cool. And as you can see, there's a little movement at the end. I can push the enemy. And that's pretty cool because with that little movement, I can actually ledge people. Yeah, that's kind of cool, right? Donc tu peux ledge avec ta heavy maintenue. You mentioned, but just to make it clearer, like when you're holding a light, it's a little bit slower, right? Yes. So that's also meant to mess up parry timing. So that, hey, if you're like, like some people that we know that just parry everything on red and they're like, hey, I can do whatever I want. It's a bit harder to parry this guy because, again, you don't know if it's going to be a tapped or a held version really early on. So that makes a big difference. And as we're going to have the art segment a little bit later, they'll tell you, I think, Je prends des notes, a little bit about the tech that we had to build to make these moves impossible to kind of distinguish from each other when you're whether you're tapping or holding. So it's really awesome that we were able to build that sort of stuff to help the hero be more competitively viable as well. Nice. So what about chains, right? So what do you get when you're in chains?
When I'm in chains, so I Alors, get, de ce que j'ai as vu, we see, some light spokes les that les can be lights further. de fin de chaîne, donc les lights maintenus en chaîne, elles sont inesquivables Wide, et les heavy seront imbloquables, si j'ai bien vu. undodgeable. Light, light into light, for example, boom, Yes, undodgeable. right? So if you hold your light in chains, it's undodgeable. Exactly. And that applies for every single light when you're in chains, right? When you hold it. Exactly. No matter how deep you're in your Yes, chain, absolutely. if you hold light, it's always going to be undodgeable. Yes. Right. So what about heavies? And about heavies, we got our chain heavies. So regular cloak, I get armor. Ah, les Trading here, but at some point, if I want to mix up, I can hold the button and get a big unblockable there. voilà, imbloquables. Yeah, that's cool, right? And I think Donc les heavy en chaîne ont de l'hyper-armure. Mais je suis pas sûr si la heavy opener a de l'hyper-armure. Mais so how does that on work? verra. So the bashes, I'm gonna start with the dodge forward bashes for this character. So we get two Il y a un bash. again, like every move. Enfin, il y a deux You bâches. can dodge forward bash. That's a classic one. You can get a light out of it and start your pressure. And the second one, Lol. it's a big kick and a slower one. Yeah. So the point there as well is like it's kind of interesting because you have a bit of a built-in mix-up. Because if I early dodge the tap Intéressant. version, I get hit by the hold version. So it's kind of interesting. It already kind of builds up that mix-up there. I know we've had a lot of people ask like, oh, we should try to do things like this. Here it is. Oh, That's here you awesome, go. right? That's cool. What about in chains? In chains, the bash is a little bit different for totally different purposes. So the first one is the tap version. It's a big and long pin, and as you can see, I can just chain after that. So that's pretty cool. Boom. Oh, that's cool. And just as a, I don't like to spoil things, but I like to spoil things. There might be something about that specific pin that will be talked about in the animation segment. There's something really cool with that. We are very Just subtle here. Stay tuned. I like it, yeah. Listen to the amazing people that are going to be coming up after. Pas mal les dégâts, c'est dommage. Ouais, mais And then when il you n'y a rien hold the d'anormal pour button, l'instant. it's a big push. Yeah, big push, right? So this big push is pretty interesting because Intéressant, it ça. pushes far away. I can, of course, wall splat people, and is really positioning dependent. So I want to use this move. Is there an opponent behind? If there's a wall behind? Is there something to wall bounce, basically? That's pretty cool. Well, you have dodge attacks as well, right? That kind of covers the basic chain kit and the Yes, openers and stuff. absolutely. So what about Intéressant. dodge attacks? So for dodge attacks, again, classic poke. This is on heavy button, on all three direction. It's pokes. If I want to hold the button, again, big swing, and unblockable big attack. Yeah, and so those attacks as well, they have extended dodge. So kind of like what you have with JJ, with Warmonger, and other stuff. But again, what's really interesting here is that they have extended dodge, they hit later, but they have the higher garbage vulnerability. However, you know when you're playing against a Warmonger, I do. and you're like, you know what, I think she's going to dodge attack, you always can just feint the guard break and you'll always catch her because of the garbage vulnerability and how it kind of works, right? With this hero, you can do that against the held one, but the tapped one is a regular dodge attack that has less guard break vulnerability. So Donc en fait, again, it le makes that mix-up move a de little bit safer la to dodge use. attack, c'est soit c'est une dodge attack classique et faut que tu la paries, soit c'est une dodge attack pas classique, genre maintenue et genre imbloquable. Et genre tu peux la guard break early si tu la read. Sinon bah faut que tu fasses le read. Same on front dodge, so it's the exact same move. All right. And after that, we got the zone attack. Yeah, zone attack, right? So zone Alors attack les is zones. pretty cool, pretty cool. The normal zone, it's not a poke. I reassure you right now. Ah la connexion. It's a normal It's a zone attack. Ok, la zone attack. Yeah, kind of doing poke zones, it doesn't quite work. Yeah, it doesn't make sense. Not that we haven't tried at certain points, but it We have never really tried. works. And for the old version, Yeah. it's this one. Right, so that's a really big one. It's unblockable. It looked really slow too. It looks really slow, and that's for a good reason. So first off, as you can see, unblockable, and also the armor kicks in super early. So if you can attack him, for example. Go on top down. Ah mais fais une heavy frère. All right, there you go. Voilà. I got some armor pretty early on. Donc la zone and the normale, elle est is, normale. La zone maintenue, elle for est this one, imbloquable et avec trading. hyper armor. Yeah. So as you can see, it's really slow. And the cool aspect about this move is that it's unfeintable. Yep. So
It's the first. If I slow see it, move. if I see it and I'm ready for it, Oh yeah, it's a free parry. it's a free parry. I know if I'm going to go parry there, yeah, I'm not that good there. But, right, so it's a free parry. And then on top of it, it's like, if you're trying to go, hey, you know what, I'm going to like hold zone on red, I can heavy feint, and then I kind of win it, right? So I can bait it out and win be able to win the trade there. So it's kind of interesting because it's a really, really interesting like trading tool. It's super unsafe. It's very rare that we have these kinds of moves in front of us, something kind of new that we're trying. But which are moves that are extremely commitful, right? Yeah. When you're playing traditional fighting games, intéressant en fait comme structure. You have moves that you have to really commit to. This is one of those aspects where you're trying to do stuff, but it's also extremely powerful. Hits all around you, deals a bunch of damage. It's super insane, and it's really, really interesting. You can also kind of like use it in chains, right? If I'm there and I'm spamming lights. Oh yeah. Yeah, I'm spamming lights. Let's go, right? My bad. Spam lights. You can kind of do it. Oh, I pressed the wrong one. It's okay. Boom. So that one where Lol. Even with when I'm spamming light, if I kind of Ah non, mais c'est pas possible. Allez le live. I see you doing it, Ah merci. you can stop spamming, parry, dodge, do whatever I need to. Oh yeah, you have a lot of time. Yeah, and it works really, really well. So you have to be careful when you use it. Donc en fait, tu peux utiliser la zone maintenue imbloquable protégée. We have sprint attacks, right? Et tu peux react au light spam en lançant ton imbloquable maintenu. Ah, la sprint attack aussi, elle est affectée par. And for the old one, boom, it's a big. Yeah. Stylé par contre l'effet sur le sol. I saw a little shockwave, yeah. There's a bit of a shockwave and stuff. So this is also something new with this hero, right? It fits in with the fantasy quite well, but it actually is an AoE. LOL! But only for minions. So you can kill multiple minions with a single running attack with this move. Super cool, fits super well. This giant weapon. En fait, la running attack maintenue, elle est imbloquable, certes, mais elle a aussi une zone. Elle a une zone de dégâts, mais qui marche que sur les minions. C'est pour buter plusieurs minions d'un coup avec la running attack. C'est intéressant, c'est cool. Break is the regular one. I can throw you, I can attack you, because it's a tap version, so I can chain, of course. But for the old version, I cannot chain and. LOL! Right. So yeah, big choke slam, slides on the floor, deals a bit of damage. You also heal yourself a little bit while you do it. I'm healing myself. Cool. So I deal some damage, healing a bit Incroyable! myself. It's not the same purpose as the classic guard break, but it's useful for certain situations. And with this little slide, you can also ledge people again. That's what I wanted to hear. I can't see chat right now. I'm sure there's people going, oh my god, it says a cleanse. It doesn't cleanse. So don't worry about it. It doesn't cleanse. So you're good to go there. I remember seeing a bunch of people also, like when we revealed when like some of the things happened on the internet. Little people were asking that for choke slams, that sort of stuff. Yeah. We read your mind and put it in preemptively. We did. So it's awesome there. Playing 3D chess over here. Yeah. So okay, so that kind of fits it for the chaotic aspect. Right? So. Ah mais c'était juste un aspect du héros ça? Aspect of this hero, because we want to have a hero that we want to feel that il est cool. No fear. He's not really worried about anything. So how does that translate to the hero skill? Absolutely. So for the fearless aspect, we have a special move. That is this one. What the fuck? There, right? Nice. Look un full block. This dude is. But, il a un full block. Clearly, that's it's a full block, but it's a little bit different, right? Yes. As you can see, I spamming light on you, but I can still continue. There's no super blocking with this stance. Yeah. So basically, every single attack against this that can be blocked is enhanced, including lights that are normally not enhanced, so you don't bounce off of it. The other thing that's interesting too is that you can get unblockables against it, you can get bashed against it, you can GB'd against it, all the regular stuff there. But what's also interesting with this is that it's really built to be a low risk, low reward move, right? So there's something really, really different with how the block is activated. I don't know if you want to walk us through this a little bit. Un full block avec garde inférieure. With this down sense, c'est at the same timing as when you switch stance. So basically, when you are taking a hit, after that you can still switch stance to block the next incoming hit. In general, with the down stance, it's slower, a lot slower, to not full block and punish something. There, it's the same timing, but don't worry, you don't have like punishes after that. Yeah, so that's the low reward part I'm talking about, right? So first of all, like all lights are enhanced against it, so your opponent can still keep going and attacking stuff.
But also, the vast majority of our full blocks like this, give you a reward once you manage to block. You get a big strike out of it or anything. Not with this one. So the purpose of this specifically is that you can use it in chain. So you can start attacking me like crazy, right? I'm like, oh no, he's light spamming me. I can't do anything. Actually, I can. And I just hold down. D'accord, ok, je vois. So it's really, really good. It works. Anything that would be blockable when you're switching your stance or you're blocking different directions, Ok, je vois. this can block. Gotcha. So Alors, if you're playing against, c'est le ultimate light spam counter. They're doing a bunch of 400 lights. You can actually deal Parce qu'il n'y a with it, aucune attaque qui est but garantie si tu bloques un won't coup. get out on top with it, Mais en gros, because tu as again, quelqu'un qui te light spam, things tu peux te that mettre will be enhanced, dans cette stance you're not, it just et helps ça va bring the fight bloquer just enough ces lights, that you même si take ça va les a little bloquer de bit manière of inférieure. damage and it kinda works Mais au out. moins, tu ne prends pas tous les And dommages so du light it's a spam. full block, right? So most of our full blocks Intéressant. can be used as recovery, cancel, and kind of like little soft feints, right? So how does that work with this one? Exactly. So here it's the Et il same. peut soft You got feint the heavy, en I full can block. soft Ouais, feint d'accord. them, Donc I il est can très défensif recover, aussi, quoi. cancel them. And we actually built something really cool with this one to try to get some frame advantage for the more high-level players. So basically, with every old move, you got a quicker access to this down stance at the end. So this is the regular access. If I hold my down stance, it's a little bit quicker on the old attacks. So that means, for example, here, I'm gonna be able to attack faster than if I just wait for my classic recovery. Yeah. So a lot of the times, like when we're building heroes, when we're doing that sort of stuff, right, we have. Bien sûr, donc du coup, voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il peut recover cancel avec sa full block. Et ce recover cancel respecte aussi le frame advantage, c'est-à-dire que tu peux recover plus vite si tu as le frame advantage. Ce qui fait que tu peux en sortir aussi plus vite et réattaquer plus vite. Enfin, si j'ai bien compris. It gives you like a significant advantage. If you're using this, you recover just a little bit more, so you have just a tiny bit more of that frame advantage, but that opens up extra options that you normally wouldn't have. That makes them a little. Alors le seul safer, mouvement qui heal, si Freddy et Arthéron, there's a stamina cost involved though, so whenever you hit, c'est le guard break maintenu, c'est-à-dire là où il prend par la nuque et il écrase par terre. To amp up your frame advantage. C'est-à-dire tu perds, enfin tu fais un petit punish et tu te soignes et tu perds le potentiel du gros punish de la heavy, quoi. C'est sympa comme concept. Because we talked about it before, right? So the one thing that we hadn't shown yet in the kit is hold dodge. Because like, why would you want to hold dodge? Because you put press and hold on everything, right? including dodge. Including dodge, right? So except for back dodge, What? you get a full block if you side or front dodge while holding dodge. You can't attack while you're doing it, Exactly. right? So it's there's no dodge attack out of it. There's no dodge attack out of it or anything, but you do get the same full block. Lol. It's really interesting because it's a really, really, really strong repositioning tool in group fights. Makes you really safe to go. But again, the trade-off is, well, you can't attack out of it, so it's good to reposition and it's good to make things safe. And it's also really good against. Non, le heal pendant le full block, c'est oui à cause du training mode. Mais là, en gros, tu peux même maintenir le dodge. Light and dodgeable. Et ça te donne un full block dodge. Right, so it's interesting because it does give you this, but at the same time, if I read it, I'll do it against you again. So like just dodge after my first fight, right? I can do. Exactly. And I can do feint to guard break to beat it because it has full guard break vulnerability the whole time. So again, it's about reads, it's about how you control the fight, what options do you need when you need them, and how you it kind of forms together to make this beast of a guy into a super powerful hero. That's super awesome. And yeah, I mean, I think looking at all of this, like what you're showing here, and it maybe feels like a lot. Maybe to you players, you warriors at home, kind of watching this, maybe this feels like a lot. But like the way that this has been designed, and it's a lot of careful work and meticulous work by the game design team, is that this character is like feels good to play. Like all of this like just works. C'était beaucoup de travail, beaucoup de considération pour l'équilibrage et pour son design et tout. Il va être nerfé day one. It's amazing. And then il va être nerfé day one. Was, okay, so that's great. So that was two of our pillars. That's right. Yeah, we had fearless and we had chaotic. Exactly. So untrustworthy is more about feats. Exactly. Right? So we have a couple of. Ok, donc le côté traître et fourbe, ce sera avec les feats. Donc on va voir. You want to be untrustworthy with feats, how do you do this, Will? That's right. Yeah. Well, let's show them. Max can kind of cue him up. Tu peux faire un longbow sur tes alliés. So walk us through the feats, Will.
Feat 1, expendable. So as you can see, it's a reverse body count. So I can currently kill my own minion because they are just expendable. What? They're just meat for me. To heal on them, so heal and stamina. But it's actually better numbers than body count. Yeah. So it's really interesting here because again, like it's a really great way to showcase the untrustworthy aspect of this, right? And killing your own minions is not something that you really want to do that much. Yeah. But at the same time, it's interesting because what it makes you do is, let's say you go into the mid lane, right? You're clearing out your opponent's minions. Ah, c'est trop marrant. Somebody, you lost a bunch of health. There's two things you can do now with Jiren. You can either rotate back to one of your points. Pitié que le tier 4 soit comme pour le tier 1, mais pour les teammates. You know what? There's free healing behind me. I'll just turn around and kill some of my them. guys. Because they're expendable, right? Alors s'ils font ça, ce serait incroyable. Like this hero, one of the things that we wanted to build around is the fact that Ou dans le tier 3. Si tu butes un allié avec ton tier 3, tu peux débloquer ton tier 4, un truc comme ça, ce serait incroyable. By what he does, but he will win them the battle, so they're willing to accept the little bit of negative aspects that are coming with it, right? Acceptable loss. Yeah, acceptable Voilà, loss. c'est Right? une voilà, c'est l'idée de dire tu dois trade quelque chose pour avoir un avantage. So basically what I'm doing right now is revealing all my allies in the map. So all my 3 allies are revealed, and when they died, I get a shield. So Lol. that's really useful. Alors c'est un feat où genre tu révèles tous tes alliés sur la map, and also the shield can et s'il y en a un qui se fait buter, tu gagnes un shield. Yes. Mais il est parfait ce perso. Bute mes minions, bute mes potes. Ah mais il est parfait. So if you have like that amazing bit of UI on top of your screen that can tell you how much health your team has, if you see people at low health, you can pop it. If they die, you get a shield, which is awesome. And then that's how you can kind of deal with the downside, right? So if you time it properly, if things are happening right, yeah, they get revealed, but it's not that bad because they're about to die anyway, and you're gonna benefit from it, so it's all good. Acceptable losses. Exactly. Bah, à un moment, ils se sont dit que ce serait toxique. Justement, pas moi, ils se sont dit que ce serait toxique. C'est pour ça qu'ils le sortent. Like one of the most interesting ones I find. Yes, so Feat 3, last man standing. So here, you really want to be the last man standing in every scenarios. Basically, you see the TND here killing all of my team, and I get different buffs from it. So basically, when an allies die, I get a buff. If a second one die, I get a second one, and if all 3 are dead, I get 3 different kind of buffs. Lol, alors le troisième c'est un passif où si tes alliés meurent, tu gagnes des bonus de dégâts et tout. Et de défense. I get life leech. This is really strong, right? So you can imagine. Oh, trop bien. Alors, premier, tu gagnes un bonus d'attaque ou de défense. Deuxième, tu gagnes un bonus de défense ou d'attaque. Et au troisième, tu gagnes le pompage de vie. Genre les coups que tu infliges te redonnent de la vie. C'est incroyable. Il est incroyable ce perso. You get stronger and stronger and stronger. The other thing that I find that makes this feat super interesting is it's almost kind of like a bit of a carry feat where if you have teammates that are not as good as you, or that you're training, you're getting them to come up with you and you're trying to win with them, and they're not as experienced. Perso 39-45. You still benefit from them dying. And the buffs are significant enough. Ah, c'est clair que tu veux pas l'avoir en voisin. Really turn the tide of a battle really easily. Yeah. It's super interesting to have that sort of stuff. And again, it's very selfish onto him. And there's ways to counter it. Just kill him first, right? Yeah. Well, good luck, but kill him first, and that's kind of how it works. Alors ça, j'avoue que c'est une très bonne idée. Genre dans le concept même de la méta de la game de Dominion que tu es en train de jouer, tu dois focus le Juren quoi. Dead at the same time. If someone respawn, you lose the buff. Yeah. So let's say you have 3 allies. One of them dies, you get the first one, which is the attack buff. If a second one dies, you're gonna get the shield buff. But then when the first one reses and respawns, you're going to lose. Ce personnage, si les alliés sont balèzes. Mais du coup, plus personne n'a de raison de se plaindre en fait. You can even maybe coordinate with them and just go stay dead for a little while. J'ai tellement hâte de voir le tier 4. Le tier 4, c'est genre tout le monde meurt instant, y compris tes alliés, mais genre d'abord tes alliés. That works well. And then finally, what's our fourth feat? Fourth feat, you mentioned it in your speech, God among men. How did I know this? So God among because men. we rehearsed it, but I
as you can see, it's affecting everyone on the map, your allies and your opponents. So right now what it does is applying a defense debuff to everyone. Map-wide, they all gonna take more damage except you. Except yourself, right? So it's Lol. literally your allies will take more damage. Tout le monde prend des You don't really plus gros care, because then dégâts, if y they compris die, tes you alliés. get buffed up. Yeah. And also, if they die and you have your tier 2 up, then you also get shielded, right? So Ah oui, the et ça synergy permet you have de with all these trigger things les, together is les, really cool. Because you can kind of figure out, you know les- what, les like, bonus- you have to kill him first at the les end. bonus des autres feats. Otherwise, he can become an insane machine where everybody else has defense debuffs. He has an attack buff. He has a defense buff. He gets shields, and he's able to just wipe entire teams all by himself. So again, it's like selfish-ish, right? Mais And il est there's capable ways to de go around détruire it with your des allies, teams and then entières à lui-même, pop mais it. surtout It'll la only tienne en affect fait. enemies. Mais il est They don't incroyable ce really care. perso. If they pop up after, Coordinate, yeah, right. So you can yeah. coordinate, you can do all these sorts of things. So there's a lot of decision, there's a lot of strategy and thinking behind when do I use these feats, how do I pop them, how to maximize their outputs, so that you minimize the impact on your allies, while still maximizing the effects that you get for yourself. So it's super cool. Wow. Exactly. So that is pretty nuts. Looks super fun. Really Yeah. excited about this. So thank you, JC. Thank you, Will, so much for walking us through all of this with this character. Before we kind of move on, like JC, what do you think the role of Jiren is going to be now in the meta of For Honor? So for me, when I look at this hero, I see a bit of a mix between like JJ and I'm not even sure who else. Like maybe like somebody that has more like infinite chains and stuff. But the idea here is like it's a very, very versatile hero, right? He's able to hit people externally. He's able to duel. He has like a bunch of different tools that you have to use in a smart way. So I think there's a good chance he's gonna be part of like competitive rotations. Partially because he's super fun to play, but also because like the strength level and the synergy that you can have with your allies and the comeback potentials. A lot of players are going to be able to master these and then be able to like maximize everything you get out of it. So I'm really excited to see. We're gonna have a little bit of a match later, so I can't wait to see the performance players are gonna have with those. It's gonna be really awesome. It's going to be awesome. Well, very cool. Will, any shout outs you want to say to the Oh audience yeah, out there? so quickly a big shout out to every team that worked on this hero. Je suis très très content du héros en fait. That was awesome to work with them. And a special shout out to Sébastien that worked on me on this character, another designer. It was a pleasure to work on this one. Yes, absolutely. And I wanna yeah. take time to like really like thank all of our teams again, like you were mentioning, right? The animation team did an amazing job. Art is phenomenal. But one team that we don't often mention enough is the audio team. They did a crazy job with this. Yes. You'll see Carl a little Je prends des later. notes, hein. But we also have like other members of the team, like Parce Olivia, qu'on that aura worked beaucoup on de choses à the dire à la It's fin du stream. super challenging. Like a hero that hit that has like double the amount of attacks, that has everything is unique, custom made. You have like the right audio, the right sound, the right swooshes. Everything kind of works really well, but it's through their tireless work. And so I really want to thank them because it's not an easy job. It's super complicated to get it right. And I think they did an amazing job with this hero. So it's a real pleasure to play and to hear the hero and like you feel the strength behind Les gens aigris qui vont passer leur game à tuer leurs propres minions. Amazing. It's 100%. C'est littéralement le perso de la so, solitude, j'avoue. folks, we hope you're excited for this. We hope you're excited to get your hands En on vrai, it. je suis ultra hypé. I Hein. am too. I'm really looking Je forward suis ultra to next hypé. week. So, again, reminder, Jiren will go live next week, January 29th. So be on the lookout for that. So we're excited though because the next segment, we've alluded to it. You've gotten to see some of it, but we are going to take a deeper dive now into the animation and the art and everything that went into building this character and making him look as good as he looks, because he looks pretty darn good, if I do say so myself. So we have that coming up next. But stick around because in between, we're going to show off all of the cool weapons and all Alors, the... if I do say so myself, c'est quelque chose que Solid Sol dit beaucoup. all the cool weapons you're Donc, going to be lui, il uploading regarde for Solid Jiren. Sol. C'est So, peut-être le seul take a look youtubeur at qui that se fait and regarder don't par go la team. anywhere. We'll be right back. Bon, alors les armes de Juren. Alors, je suis pas un whip de Chine, mais bon, là pour l'instant ça ne m'excite pas plus que ça.
Ouais, c'est des armes quoi. Rien de transcendant je trouve. Aussi la dernière elle est cool. Et l'avant-dernière aussi. Peut-être les variations d'armure aussi. Non, pas les variations d'armure, vous voulez pas? Vous voulez pas Ubisoft? Ah d'accord. Excusez-moi, il y a un noir sur le plateau. Alors, donc, le Jiren, franchement, excellent concept, je trouve. Vraiment incroyable qu'il soit allé aussi loin dans son concept. Il y a énormément de choses qui me plaisent. Et j'ai vraiment hâte de le tester. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et je pense que c'est un perso qui va mettre du temps à être maîtrisé. C'est pas un perso très facile. On parlera aussi de sa place dans la tier list débutant. Mais très très cool. Très très cool. Je suis vraiment hypé par ce qu'ils ont fait. 4ème perso à la suite qui a un concept incroyable. Donc je suis franchement hypé. Alors j'espère vraiment que les show matchs vont pas être trop longs parce que ça va être incroyablement insupportable dans la Warriors Den. Mais jusque là, franchement, il va être dur à apprendre je trouve. Mais ouais, mais c'est cool. C'est cool du coup parce que ça veut pas dire que tu vas jouer 2 matchs et tu sauras tout sur le perso. Tu vas le jouer pendant un petit moment. Je parlerai un peu plus en détail sur tout ce que j'ai aimé quand on passera tout en revue pour le récap à chaud, ne vous inquiétez pas les enfants. Le chômage c'est la pause buvette, j'arrive plus à parler. Ça va être le cas Pingon, parce que clairement les show matchs j'en ai rien à péter et ça va probablement coûter un point positif à Ubisoft. Pour être franc, je préférerais aussi que le segment animation soit pas trop long. Parce que... Alors, avec un taf comme ça sur le perso, et on va voir un petit peu davantage le taf qu'ils y ont mis avec le segment animation qui arrive, mais clairement... Je comprends qu'ils aient gagné du temps sur les saisons précédentes, notamment à pas avoir redesigné totalement un événement Halloween, notamment à avoir skippé quelques patchs. S'ils ont fait un perso comme ça, j'imagine que ça leur a pris beaucoup de temps et d'efforts. De ce que je vois, je serais prêt à pardonner. Après, si je joue le nouveau perso en tuant leurs alliés, ça peut éventuellement se regarder. Alors, éventuellement, tu vois, ça pourrait avoir un aspect spectacle, mais genre spectacle comique. J'aimerais bien. On va voir un petit peu en situation réelle, mais ce sont des gens qui tryhardent le jeu comme pas possible et enfin voilà, je pense que eux ils veulent juste optimiser l'outcome du match plutôt que l'entertainment de l'audience qui regarde le stream quoi. Welcome back to talk about the art and the animation of the new heroes. We have Alex, Kiara, Annick, and Noel. How are you guys doing? Amazing. Great. It's so cool. So happy to be here. I'm so happy that we're showcasing like the hero. It's fantastic. We see it in the chat. People, they love a lot about him. So we're going to talk about this. Alex, a lot of work went into the art.
Yeah, very much so. I mean, it was a challenge to take this iconic inspiration and translate it into the hero Jiren, who really fits our game, fits our world. On voit qu'elle a travaillé très dur parce qu'elle a la moitié de ses cheveux qui sont devenus blancs de stress. From his armor sets to his facial hair. Ou bleu, ou vert, j'arrive même pas à voir. Kiara can tell more about this. Ça a l'air d'être un symptôme chez d'autres. As a texture artist is really to translate Genre chez the Kara aussi, character's quoi. personality into his clothing, and we can really see that in all of the variations that we did, particularly in his feathers. We used peacock and pheasant feathers for some of his set, which is really a symbol of power and royalty historically, and it shows a little bit of that about him. They're very colorful too. He's a flamboyant and very boisterous type of character. Le mec qui a une barbe de bûcheron canadien. That the character has adds to that. Also, it's multi-layered, and all we know, as you see it on a peacock, when the peacock has its feathers out, it really looks bigger and more imposing, which again adds to his personality. Another part of the armor that's super important that we want to show is that it's clean, which usually, all we know, For Honor, we love dirty characters, we love adding the grime and dirt, but this man is a prince. He's royal, he's wants to be proud, he wants to show that he has this beautiful, clean armor, but it's used. So, as we can see in the previous image, Max, if you want to show, you can see all the detail of. Mais quoi, il y a plus de 5 devs sur le jeu, mais incroyable. In the way that the leather is worn, yet si tu faisais le compte des waifus du jeu, tu serais déjà à plus de 5. I think Anik can talk about more about the leather and materials that we use. Peut-être en dessous, selon tes goûts. Sure. So the main armor set that I worked on. Alors elle a encore l'air d'avoir ultra envie d'être là, quoi. So this one had a really large surface area for leather, so it was a good opportunity to use one of our new leathers. So this one was actually first used on Virtuosa. So, alors celui-là c'est de la peau de couille de buffle. Celui-là c'est la peau de fesse de girafe. Et le dernier c'est de l'ours polaire. So the grain is smaller, it's a little bit shinier. And the third one is not so obvious on the character, but it's used in the first two. So that's anywhere that there's edge damage or wear, that Swede will pop through. For the concept art of the Pojin set, I really liked how the concept artist painted the lighting on the metal. Yeah. So it really reminded me of case hardened steel. So that's a heat treatment process. And basically what happens during that process is that the outer layer of metal is hardened, so that makes it more resistant to wear. But the center of the metal still stays softer, so it's more impact resistant. And during that process, the surface of the metal starts getting different colors coming through, so there's a bit Je comprends pas pourquoi on a un cours de physique des métaux. So I tried recreating that for this armor set. En vrai, c'est intéressant. So depending on which map the players are going to be in, elle a étudié les mécaniques de physique des métaux pour faire son concept de texture. En vrai, c'est intéressant. Basically how it's made to apply it on the texture, it shows on the character, looks so great. Thank you for that. I mean, the customization is insane on this character. Yes. Yeah, there's so many colors that you're able to apply, materials that you're able to apply, different helmets, like I said, different facial hair, and of course, different capes. Like we've got like really ornate, fancy capes that have multiple layers. We have simple capes. We have no cape at all. We love a cape. Do you love a cape? Oh, I do love a cape. I love a cape. I think Ce que j'aime bien en fait dans ce perso et dans d'autres persos qu'ils ont sortis récemment aussi, c'est qu'on penche davantage sur des persos, des concepts qui sont fantaisistes, ce qui permet un peu de rêver entre guillemets sur le jeu. Je trouve que c'est bien d'avoir du réalisme, mais au bout d'un moment, t'as fait le tour. We actually used a new technique to really amplify the texture. La fourrure qui est pas modélisée poil par poil, point négatif. We want him to look like he's scolding and unimpressed and unhappy with you all the time, even when he has a neutral face.
And to do that, Nous l'avons designé exaggerated pour the qu'il brows, ait toujours l'air added mécontent de darkness toi around et the qu'il ait envie de te eyes. chicoter. He Oui, il a le added même more regard que ma forehead femme. lines to really show that he's always angry. And if you know about contouring a little bit in makeup, we use that technique too. So we added darkness around the cheeks, around Alors oui, on the lui a fait un petit jawline, contouring by the base of the skull, to subtil, really showcase fond de teint that naturel. he's scolding, unhappy with you, just frustrated all the time. And that's just through textures. It's crazy because it really gives him like a proper look, but really mean at the same time. Exactly. It's very cool because J'ai fait un sondage sur le serveur du doc concernant le héros. Allez voir, s'il vous plaît. Facial animation. Merci Eric. And with your help and the help of your team, it's easier on the Et allez animation. voir et allez than répondre au when you sondage. add animation Et si vous n'êtes pas and sur le serveur, he's mettez-vous sur le already serveur. like this, so we can amplify it and make it even Quand better. That's super great. I mean, it shows a great synergy between the team. And talking about animation, of course, now we have a lot of animation on this character. There's a lot of attack, as we saw Le previously. regard de ta femme quand elle but let's Dr. start Vult du at bout the de la top, maison en the utilisant weapon. ton nom et prénom. Et même mon numéro de sécurité sociale quand elle est très énervée. Give me a sec. Je vais aller à la prochaine. Non, Jeannot. one. Un plaisir de t'avoir ici. Ouh, le gros bâton, passez-vous l'entre filles. Just to see how pretty long it is. Yeah. Pardon, hein. Oh, there you Look go. at that. Cette blague n'est homologuée que par moi. This is a weapon that Pour we moi. use at mocap. Yes, and you kind of broke it a little bit. Yeah, I mean, don't. Yeah. Oh, yeah, we broke it because we really slammed it on the ground. All right. But just yes. gotta put Donc, it elles sont en train de dire qu'elles ont cassé l'arme, ou les mocap actors ont cassé l'arme parce qu'ils l'ont vraiment éclaté au sol quand ils ont fait l'animation de la running attack. Oh, ça c'est cool. Because I was, involved really early in the process, so my focus was just not animation, but also Elle s'appelle Nalwen and also how he's going to move. Nawal Ben And it Salah. started, during Ça veut dire que c'est the la fille when after that the du grand ennemi Salah inspiration al-Din. came right away. And I thought about this, iconic character from the anime and manga universe that I love so much. And maybe a pause here to Ça donne envie à kind Dr. of Vult de revenir dans la see if croisade. those who are watching us can guess who it is. okay. So people can guess what was your inspiration. Yes, Okay, yes. we'll send it. Pretty sure you People can see get it through, right. the animation and all. So it goes like that. This character is really arrogant. Mhm. He is convinced he's the best. Yes. He's a proud prince. Mhm. And he has this massive Arrogant, ego, il est convaincu this qu'il est le huge meilleur, il a un gros appetite for ego. the fight. Quelle est l'inspiration de And I ce felt caractère like he, Je sais pas, matched Dr. perfectly Vult. with the vision we had for this hero. And it also gave me, this clear direction to follow. So you already know at that point what the animation will look like. Not yet. Okay. because I needed to do a little bit more, of the preparation. Mhm. And for that, I needed, to find maybe some key points to kind of highlight in his animation. Mhm. And I started with, okay, he's heavy type and he is also agile. So how I'm going to Balance find the the balance, heavy, yeah. yes, between those two. And the second one, his Chinese side, since he's a Wu Lin character, how I'm going to integrate that into his fight kit. And the third one, of course, his personality, like I mentioned before. Cannot miss that one. Yes, totally. And for that, I did a lot of research on different fighting style, movements, what we have already in our game, to do things differently for him and unique. And to end up with this pretty amazing Jiren. That's crazy. A unique aspect, like we spoke before, is the old and press mechanic, which is this tiny little 200 ms that has a huge impact on animation. First time we did that on For Honor, again, it has a major impact on animation because you kind of have to double everything. How did you tackle that? But first of all, I needed to working. It was hard working on this system. Mhm. I needed to understand what my game designer want, and for that, I needed a visual image for that, as you can see right there. Also to show that to my motion, to my actors at the Yes. motion capture. Yes. So I pretty go like that. Just to explain it a little bit, I started with the combat stance. So we have the right, the top, the left. Right. And we also have the attack, so opener, chains, finishers. Yeah. And you kind of see like it pretty double the amount of Right. animation, for each of one. And we needed also to kind of think about, okay, if I do a light opener
press, it needs to do like an animation like that. It needs to be a poke, right? Like a poke because Yes. it's a light attack, right? So, and the fact that we have the same beginning of the animation for also the hold one, so it's pretty hard to like go From a like that poke to to do a do a poke, but transform that into a slash. Oh my right? God. So it was for every attack. you every think about attack. this. Yes, so it was a big challenge here at the moment. I mean, that it's very cool detail. I think people love seeing the behind the scene a little bit, how we prep for all this work way before we start working. I think it's really great. Do you have a favorite attack that you did? Oh my God, this guy just, you can't run out of option with this guy, right? I have so many, but I kind of feel like I wanted to talk a little bit more about the embedded animation. Okay. Je viens de me rendre compte que j'étais mute depuis tout à l'heure. Je sais pas depuis quand. Et j'ai raconté plein de trucs. Dommage. Mais bon, c'est intéressant ce segment. Le fait qu'il y ait 5 femelles sur le plateau n'influence en rien cette opinion. And you kind of see like the repositioning of the opponent and work this animation. And you know, when for this kind of animation, you kind of need the right feel of it. Yes. Okay. And when you have the right feel, now after that, I can add more flavor to it and play with the camera, and also I added more movement to the opponent to feel like, just get out of my way. It needs to feel good. Yeah, of course. Because when you guys are going to play this move, it feels amazing. Like, it looks great. But when an animation feels good through the controller, you know you hit it. You're like, I was there. Like, you know, it's really great. And something GC's like tease a little bit. We did something special only for him. Something we tried for the first time. Un prince fier qui pense être le meilleur venu d'un manga, c'est végétal pour le contexte du message. So, bien. This special feature concerned the J'adore la mocap, c'est trop fascinant. So when you trigger Je pense que c'est marrant à faire, character en vrai. in our game, it's gonna play a certain animation. But when you do it against Ratun, Ratun? Yeah, Ratun. Different animation. Yeah, as you can see on the mocap, you have the sword of Ratun, and you kind of see a different animation. LOL. So it was really. Alors ça, par contre, c'est grave cool. On this one because I needed to work both of them at the same time because I have the same constraint for both of them. And alors ça, c'est extrêmement cool. Alors ça, c'est un plus indirect. Hein. Now I'm on Jiren, and to have this kind of animation and lore between them to kind of feel connect them. Yes, connect them, and it was really. Alors ça aurait été cool s'il le fasse sur tous les héros qui ont une double arme. Alors parce qu'il y a un lore qui connecte le Juren et la Katin. Pour la même attaque, ils ont fait une animation différente pour la Katin. Si c'est la Katin la victime. Intéressant, c'est grave cool. Vraiment du extra, ils avaient, encore une fois, ils n'avaient pas besoin de faire ça, ils l'ont fait. All of the character team, so the concept artists, the modelers, the riggers, the team in Chengdu, and si Freddy, il a duré combien de temps ce segment? Texture artist, Aiden, shout out to you. We're thinking about you. Thank you so much. So thank you, everyone. Thank you so much for coming here. Stay here. The next segment, we got the music segment. And later on, we're getting ready for la blague sur les 5 femelles, je me retenais de la faire. Il n'y a que moi qui ai le droit de la faire, si Freddy. I mean, there's going to be a lot of people. That's going to be fun. So let's check out the full list of emote, execution, and signature. Of course, we love them. So between those segments, you're going to see that. You're going to look, they look amazing. You'll see that. So stay tuned. Ah, je suis dark. J'attends de voir le emote spam. Hein. 14-15 minutes. Ah ouais. Ça c'est cool. C'est mignon. Par contre, il grogne comme un gorille en fait. Je comprends pourquoi il a été comparé au Shaolin. Enfin, le skin Shaolin. Il est simiesque. C'est quoi ce comportement de fils de patron?
Ouais. Mignon. Ça c'est marrant. Bien. Et bah écoutez, ça me semble fort sympathique. Alors effectivement, ce segment était un petit peu long, donc du coup je suis un peu partagé. Mais je pense que c'était relativement intéressant parce que ça a expliqué pas mal de choses. Ça a surtout montré qu'ils ont tenté des choses nouvelles avec ce héros et surtout l'animation spéciale catin pour spécialement punir les catins sales. Je suis hypé. Donc j'ai envie de mettre un +1 pour ce segment. On va voir un petit peu mon feeling global d'ici la fin de la Warriors Den, parce que ça fait quand même ça fait 1h30 qu'on est en live. Et on est qu'à la moitié. Donc grosse Warriors Den visiblement. La Warriors Den qui est plus longue que Avengers Endgame, donc bonsoir bébé. Le héros de Dynasty Warriors quand même, salut que les moutons. Mais je sais pas, j'ai bien aimé ce segment, j'ai bien aimé voir qu'ils ont fait une mocap spéciale pour la catin. Ça m'a pas trop dérangé. Ça a été potable. Même s'il y a toujours la meuf du milieu du deuxième canapé qui a toujours l'air d'avoir été forcée d'être là par ses parents. C'était un segment. Comment vas-tu? Bah ça va, tranquille. J'espère que toi aussi. Alors, j'espère vraiment que le segment sur la musique va pas être trop long. Comme vous le savez déjà, je suis un fan absolu de la musique de For Honor, la plupart en tout cas. Bah Boss Club parle de mon musique. Non mais non. Je suis très fan des musiques de For Honor, mais ça doit être mentionné dans la partie artistique du détail de la saison ou quoi que ce soit. Une fois par saison, une fois par Warriors Den, et prend genre 2 minutes par Warriors Den. Ou par Warriors Den de début de saison. Pas un segment. Et pas un segment une fois dans l'année ou une fois de temps en temps. Donc je vais voir. S'ils sont raisonnables, pourquoi pas. Allez Luc. Welcome back, Warriors. We are so excited today. C'est marrant, je préférais les canapés d'avant. Amazing show by diving deeper into the music of year 9, and who better to do that than these two very special guests on the couch. Carl, welcome. Welcome back to the show. How are you? Thanks, fine. Great. Cool. And joining us also, Luc St. Pierre. Thank you. Welcome back, Luc. Thank you. Very happy to be here. You good? Cool. Yeah. Well, we're very excited to have you here too. We love the music. I think like the music in For Honor is like one of the coolest parts of the game, and like every season and just all the new sounds it brings. So we know people like it, and we're really excited to hear more about it. So yeah, I guess what can you tell us? Like, what are we going to share today? Yeah. But during this years, we have different challenge. We do things really differently. An example in the first season, the season of our new game mode, 2v2v2. It's a gladiator arena kind of game mode. C'était très cool cette musique. In the Coliseum, we had some musicians that play music before the match to entertain the crowd, and some key moments during the match. So we get inspired by that, and finally we has to look. Ah non mais l'accent franco-français à découper à la hache quoi. Mode event for the start of the game mode, for round transition, with some variation depending if we success or lose the round. Same things for the end of the game mode. So it was important for us because we expecting to have a good relation between sounds, music, and the visual as the camera cut, camera traveling,
camera. Regardez à during quel the point je round suis un transition, artiste, je so bouge the l'ensemble de mon compose corps quand je skill, parle. It was quite different because usually when you compose music, you start by the or landing page main seasonal cue. And after that, if we need Après, je parle peut-être it in game, mal pour rien, et peut-être qu'il a des tocs et que voilà, que with c'est the pas sa game faute, quoi. needs. Mais, But for this moment, because we was really mes sensible excuses à toutes les to personnes visualization, qui ont des tocs et let's qui se start sont with the game senties mode offensées. cue. And after that, he adjusted for have this feeling of this music for all the seasons. So the game mode music resonates. Et quand tu parles du sentiment musical qu'il a eu à travers la musique de la saison, We're voilà, quoi. going to make transitions. This is not something we used to have in other seasons. So the challenge was to first compose the transition and then have them be like the departure of the theme. So they had to fit, so be it tempo or tonality or stuff like that. I don't want to go into too much of the details. Merci. And also for the general ambience of the season, if there is a Roman Coliseum, I cannot not think about the duduk and some dulcimer and some really like kind of ancient Roman era instrument. So this is how we approached the season. But mainly the particularity was all the transition and the stinger and the feedback to the player, victory, transition and stuff like that. Il était où pour expliquer la musique d'Halloween avec la dame In the qui season avec sa two, mandoline? we have other Il va kind peut-être, of il va y venir. It's the pirate season, so we have two completely different moods. In the first title update, we have a Blackbird, which is a male, older, a bit more grumpy, and we could feel that everything is harder for him in the life to reach his goal. But in the opposite, we have our Virtuosa, the track we hear right now. So she's so joyful, happy, that life is so easy for her. So we decide to go with Italian voice because it's so Napolitan. Yeah, Italian Napolitan. Oh, yeah. Napolitan, be careful. Donc une voix napolitaine pour la chanson de la because it's Virtuosa. So expressive, even really melodic. So with these two kind of contrasts of mood we have in the two title update, we decide to instead to have one long cue, to split it in two smaller ones to go more deeper in the realization. And yeah, it was the first part was more like a. J'aime bien la musique qui est à moitié une musique de The Witcher. But then we exploded with the singer. I need to really say her name. Daniela Fiorentino was the lead singer. She did an amazing job, and I thought of her because I thought Virtuosa really exist, and there she is, and she has the vibe, the mood, the energy, and the voice. So I figured I cannot not do it with. Oui, c'est la vraie Virtuosa. Bah, montre la So tiraille. it was quite fun to do actually, because I'm not Italian, so I really dove into this the Tarantella and the Napoli. Non, c'était correct, dove. Her voice and her interpretation of the text. C'est marrant que des gens qui vivent dans un pays à majorité anglophone parlent aussi Yeah, I happen to be approximativement I happen anglais. to do the chanty in TU1, well, Really? the sorrow chant. Oh, that's awesome. And I Après, do c'est the pas voice la to, qualité principale de Luc Saint-Pierre, faut dire ce qui est. below, stuff like that. oh, Yeah. wow, it's cool. Well, I mean, I'm not a singer, but it just was convenient. Oh, I need a singer. All right, I'll do it. You did. Ah, Jean, il a chanté dans. Ok. In the season 3, the Halloween one, it was Ah, the pour Spider Halloween. Lady season. That's right. It was really pleased to revisit an old cue we did many years ago, but changed completely his emotion, and then get transformed to this Spider Lady. It's completely just personal because she has so many sadness inside her. It's a personal drama that corrupted his mind with the time, and finally get transformed her to that kind of monster, the Spider Lady. Alors, est-ce que le stream It fonctionne? was quite a challenge actually to try to create a sound design and music that would depict the pain she had inside and make the player and the people feel that something inside her is coming out. So her psychic pain. Je répète la and question, then est-ce que le stream physical pain fonctionne? Parce of, que là, j'ai peur. Having the spider lady coming out of her body and exploding out. So it was another challenge sound-wise, but I had a good team with me, helping me, and Petit back bug, and mais c'est ok forth maintenant, as bah, super. usual. So we ended up doing the track that we have right now. Awesome. Something really cool in that cue, if we could hear when the singer Ah, apparemment, j'ai perdu le chat à l'écran. we could feel the female voice
alone with a lot of sadness, and she's saying why she's crying at the same time. Tant pis. So with just few notes of shamisen, but S'il y a quelqu'un sur it's Twitch, fabulous. Yeah. I mean, I mean, whenever there is like Japanese or a thematic like this, we usually have the same singer Maya Kuroki, who she's an amazing artist. So I cannot underline enough how I rely on those artists, to create the soundtrack for each season. I need them. So Nice. I want to say it loudly. Awesome. Very cool. And then that brings us to our final season of year 9, the one we're currently in with the big guy himself. So, what can you tell us about that? Jiren, so Jiren is heavy, is really strong. By the way, it's my favorite hero when I'm playing For Honor. Favorite one? Yeah, but that is me. Okay, back to the music. Well, it took us 38 to get to one. All right, I'm happy. alors, il vient de dire c'est son héros préféré quand il joue à For Honor, sauf que le héros est pas sorti, frère. Alors c'est gentil de ne pas savoir où tu bosses, mais... Finally, it's lead us to Suona. Suona is one of the loudest Chinese traditional instruments, so the fit is perfect for Jiren. And also, we had 2 other instruments related to the hero skin of the season. So we chose the pipa and the guzen, so to fit well the intensity of the combat, to keep the drive, while the Suona do some melody on the top of. Bon, ils sont en train d'expliquer qu'ils font très bien leur travail de musicien. Hein. The whole story of the Three Kingdom. So there was 3 characters, and the idea behind this was to have an instrument for each character and to bring this idea that they're fighting. So basically, they have those instruments that are, fighting, pan left and right. And also there were real drums on this session. Nice. But mainly, we needed to characterize, let's say, the player, and then comes Titan, the big guy with the Suona. The Suona was loud, yet it needed a bit of bottom, so we doubled it with some brass. So that's how we managed to do the session. We had Guzeng, Pipa fighting, no winner. Titan comes in with a Suona. I win because I am the loudest instrument in the world. Yeah. Intéressant. Yeah, that sounds awesome. So, Luke, what can you can you tell us what was your favorite season to work on this year? Well, that's a good question, but I have a pre-made answer to that. That's good. All right. I was prepared. I have to say it was Golden Age. Yeah. Oh, yeah. The Elfic season, for many reasons. I think I liked the ambiance, and I liked the beautiful voice of Carl Egan too. Donc il est en train de dire que sa musique préférée c'était pour la saison Golden Age, donc la saison elfique, qui est moi une des musiques qui je trouve est un peu en dessous, honnêtement. Luc Saint-Pierre est vraiment un super musicien parce qu'il a fait des excellentes musiques. Celle-là c'est pas parmi mes préférées, pour être honnête. Donc la musique du premier Skin Sentinel. Honestly, I think my favorite one is not released yet, but it will come. So stay tuned. Oh non, mais la pirouette, il vient de dire ma musique préférée, elle n'est pas encore sortie. Genre, il y a quelque chose qui se prépare. Genre, tu joues au jeu. An official For Honor vinyl to celebrate 10 years of For Honor, and I've had it hiding here this whole time. Where's the camera? Ooh, it's looking pretty cute. Oh, ça c'est cool. There's a back to it and a front. Direct en playlist ASMR. I'm sorry. Donc c'est la décennie musicale de For Honor. I want to tell you a little bit about what's inside this thing. So we have 2 vinyls that are going to be in here, and there's exclusive cover artwork made by the For Honor team. There's a booklet with faction art, presentation from 3 different compositors and the audio director. So there's a lot in this. Je le veux. Cliquez sur le lien PayPal en description pour m'envoyer de la thune. More about what people can expect once they get inside this thing. Yeah, okay. So yes, as you mentioned, we have 2 discs, so it means 4 sides. So we select 1 side per faction. So we have a knight, Viking, samurai, and wooden. But we have 5 factions, only 4 sides. So we add 1 Outlander track on each side because they are so good. Then that is the concept behind the vinyl, but we also add a track that was never released to the streaming platform.
It was live during one season, but after that, no available. So we bring back that really interesting track. We did an example, another track that is a merge between two music to make it different, to revisit older cue. And we changed some layering, mixing, and structure of the music. And we have a track from the future, a track that nobody heard that amazing track, and it's one of my favorite. Yeah, that's what you're alluding to. I get it. I like it. Well, that's amazing. Yeah, thank you so much. Yeah, there's a lot that's going into this thing, so we're really excited about that. So, folks, listen, if you're interested, est-ce que la session musique dure plus longtemps que ma pause caca clope? Eh ben, on dirait bien, oui. Or Prends un café. any of the links that we have available. You have until March 22nd to get this pre-order in, and delivery of the vinyls will be on June 26th. Cost is €42, which is about 40 USD. So yeah, check it out and pick up your copy while supplies are available. So il a dit 42€, soit à peu près $40 américains. For joining us today to talk about that. It's always a pleasure to hear about what goes on into les the conversions. game. It's super special. So just thank you both for Bon, being après, il est canadien. folks, Donc, we hope you enjoyed that too. And stick around because we are going to take a look at the Jiren armor sets in this next transition. And after that, something you've been waiting for, a show match with our VIPs, some very, very talented, amazing players and creators that I'm sure you'll recognize. So don't go anywhere. We are going to be right back. Bon. Les armures. Ouais, version alternative avec plus de poils sur le visage et moins sur la tête. Enfin, plus de plumes sur le visage, moins sur la tête. J'ai rien dit. Il est. On dirait Loki. Version Marvel. Hein. On dirait Black Panther. Version pas black. Mais grosse innovation, il nous manque les boules maintenant. Oh, le boule du Juren. Petit plan fesse. Pas de mention de l'inventaire augmenté à 120 au lieu de 60 comme sur les leaks. Alors déjà je savais pas. Mais patience, c'est pas fini hein. C'est cool de voir l'arrière, mais c'est genre la dynamique de la caméra et tout. Et ils savent que le boule du Juren, il est... Il est moelleux. Hein. Ils savent que c'est un visuel qu'on aime. C'est tout pour moi. Est-ce qu'on est toujours en live? Pourquoi le live bug? Enfin, en tout cas, de ce que je vois, ça bug, mais on est toujours en live?
Salut Doc, salut Brislam. J'en déduis qu'on est toujours en live. Live revenu. Ah non mais c'est incroyable aujourd'hui. Bon, vous avez rien raté. Hein. Juste peut-être vous avez raté une blague raciste. Mais c'est pas grave. Les armures sont propres, à part le full block qui me fait grincer des dents parce que pas de bouclier pour lui tuer, ça va. Faut avoir l'esprit ouvert, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas un bouclier qu'on peut pas faire du full block, quoi. Combo bash inesquivable, hyper armure, imbloquable, on est sur en route. On est vraiment pas mal. On est vraiment très très bien. Je suis désolé, je suis en train de faire manger pour ma meuf. Partage, frère. J'ai faim. Ah, mais c'est Spox. Rebonsoir, Spox. Il faut pas changer de nom comme ça. Le live est ruiné sans la blague. Je sais. Bah, prochain héros racisé. C'est comme ça qu'on dit, c'est vrai. Je me resserre un peu à boire en attendant que les pro players influenceurs de malades qui vont off course animer un segment ultra utile s'installent. Bon bah Spagnard ne va pas jouer. Hein. JC is back on the couch. Welcome back, JC. We missed you. I'm very happy to be teleported. Par contre, la beubarde de Spagnard, elle est incroyable. Yeah, exactly. I was trying to not do anything. You're trying to sneak off and go on. You're like, because I just teleport here. So if I'm doing something inappropriate somewhere and I just pop here, it just kind of looks weird. So you got to time it for the summoning ritual. Yeah, that's it, right? Yeah. So that's how it works. Well, I'm so glad we caught you at a good time. That's great. And also, I see we have another very special guest on the couch. Spaniard, welcome. Welcome back. Thank you. Partage, frère. Tu parles de quoi? De la bouffe ou de la copine? Yeah. Bah, it's a pleasure every time. So thank you much. It's amazing. Yeah. Well, ce qu'il y a de meilleur. Ça dépend s'il cuisine bien, quoi. Comment vas-tu? J'ai pas changé. C'était déjà ça la base de mon ensemble. Ah d'accord. Mais ça s'est jamais affiché comme ça, Spox. Non, ça va pas, il n'y a même pas de vraie posture défensive pour le justifier comme Aramusha ou Kyoshin. Pour que t'es fearless se cacher derrière un full block, c'est bon. Ouais, mais c'est un full block inférieur. Oh, il y a qui You have Team Captain Bean with Freeze, Havoc, and Nutella. Man, those gifts are great. This is my first time seeing them. So. Yeah, some of the gifts are in Imperial and the others are in metric. I see. That's the. That's how it works, right? Oh, I get miles and kilometers. Je suis pas trop fan de Blitz. Je trouve extrêmement arrogant. Et je suis très content de voir que Freeze n'est pas mort. So we love that. We're really excited for that. Folks, we also have a couple of really special casters too. Some voices you'll definitely know. Vivid Naz and Verbalocity joining us today too. So that is great. And that's a great gift too. They really are the best. They are. Oh, they man. really are. Vivid attacks Verbalocity in every one of those gifts, though. You know. It's a running thing. It's a running thing. Yep. So quickly, let's run through what we're going to be seeing today. So we're going to run the show match. We got both of these teams of amazing pro players, competitive players. They're going to demonstrate for honor at the highest level. Vexra, je la vois souvent sur OnlyFans, sur Instagram. Désolé, Arthur, de t'avoir grillé. And right now we are limiting this, so the team captains are going to be running. Avoc est un cool guy, oui, et clairement, c'est le moins comp de l'ensemble. So you'll get to see all of that. And, I guess, ça voulait dire quoi quand tu disais light supérieur sur son full block? Nuage, ça veut dire que quand tu es en full block avec le Juren, tu es en full block inférieur. C'est-à-dire que même les lights normales sont enhanced contre ton full block. C'est-à-dire que c'est pas un truc pour bloquer et arrêter la chaîne de tout le monde, quoi. C'est juste pour prendre moins de dégâts dans une situation où tu te fais spammer. Pour temporiser, quoi.
good luck to both teams. All right, Definitely, cool. And Spaniard, any thoughts before we get started? Well, I'm here as a tournament organizer to make sure this lengthy tournament goes completely according to plan. It has to be fully organized. Spaniard qui a un outfit à un flow de fou. Il aura farm à côté de JC, ouais, mais il y a de la compète. Hein. All Jiren on Bean and Blitz and think. Mais l'outfit de Spaniard, il sort d'une convention. I would be scared to run into them myself, I think. But I'm also looking forward to seeing all the different characters we bring out because I think they're going to play appropriately for the season. They're going to play conquest format, which is where they switch characters once they win. Le Quinferra n'arrête pas les combos après une live bloquée. Oui, effectivement, Siegfried. Alors, ce nouveau héros, Homer, tu vas revoir toute la rediff. Et la semaine pro, tu vas l'acheter en puisant dans ton plan d'épargne retraite. Parce que soyons réalistes, tu n'auras pas de retraite. Donc autant acheter le héros. Wow. Completely, very high honor there. Thank you very much for having us, of course. And welcome to the exhibition. Bienvenue sur ce vol For Honor Airlines. In all of his glory. Of course, my name is Vivid Naz, and I'm joined by my co-host Verbalocity. How are you doing today? Doing quite nice. Avouez, c'est la qualité de l'avion. Je suis votre commandant de bord. Give us some questions. But on top of that, these guys only went and gave me directorial control, so I could try and highlight some things as we go through for today. I do love being back in production element just a little bit. Honestly, it's been pretty incredible so far. What I've loved is Twitch chat's reaction to Jiren. Le bloc permet de farm l'event genre 1v4. J'avoue que ça peut, si t'as des adversaires qui sont un peu bourrins, je pense que c'est un très bon moyen de farm la vengeance. Now, not only are we going to be seeing examples of the feats in action, but also the different ways that those feats can be used. You could try and min-max them and say, oh, someone over there's about to die, let's try and gain something from it, say with the tier 2. Or you can just grief your team. Which side of the spectrum are we going to get? There's only one way to find out as we load in. Yeah. How I've kind of described him so far is he's angry, he's arrogant, and he is also selfish. And that is a reflection not only in his animations, but also his moveset, and you can also see it in his feet. So I really love how they managed to basically encapsulate everything that this character can bring to the table, especially, with the historical significance and some of the inspiration that they've taken from history. Yeah, so we should be seeing in here momentarily. We're going to be seeing quite a nice Comment il essaie de meubler le pauvre, c'est Do keep in mind that the Kyoshin is going to have some trouble with some of the unblockables that are on deck, but freezes Shugoki getting first blood. On peut voir le match. I know what this is. La game est incroyable. Regarde, oh là là, je vous décris même pas comment c'est incroyable. On est en fait sur le même problème. Voilà. On est sur le même problème que le dernier perso et tous les persos en fait qu'ils ont testé en live le jour de leur Warriors Den. C'est qu'il y en a que 2 qui jouent le perso. Et là, genre, il y a Blitz qui joue un Jiren et Bean qui joue un autre Jiren. Cutting across to the mid lane, you can see on B he's already got that tier 1. Now there was a lot of discussion about this tier 1 when it was first unveiled. Oh no, I'm gonna get griefed in my solo queue game, etc, etc. I don't think that's the case. People need to remember that you do not give any points when you kill your own minions, right? So it's almost like a sacrificial ritual akin to some other MOBA games where, you're not denying minions necessarily, but it's a big boon for you. Like in this situation, est-ce que la game est dans la pièce avec nous? Yeah, it's something you got to be aware of. Havoc, low HP, trying to move away back to C point over here on Xiang Pass. Side note, by the way, the fact that we're getting to see more. Non, mais on va discuter, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Je remate le gameplay pour voir les damages et il me semble qu'il est augmenté le stam cost des lancers après un brise garde. Un point négatif si ça part en live. C'est-à-dire. Peut-être que c'est spécifique au Juren. Parce que alors peut-être qu'on va le voir dans la patch note, mais à mon avis non. Ce serait bizarre.
whether it be the GB, the light, the heavy, they all have the ability. The only thing you cannot hold is the back dodge. Or, of course, Freeze, il a pris le Shugoki en pensant qu'on était encore Year One, quoi. Jiren. I mean, that's cowardly maneuvers. He's going in though. Arguably one of the, I guarantee you, the hold zone is going to be one of those hated maneuvers on launch, but it's got some big gaps in its game that you can exploit. It not being able to be fended is a big one, right? It does have a lot of great properties, but Bon, au moins il focus un peu sur le Juren. you might have seen there in some of that combat that Blitz was able to regain some health from the minions, right? Ah non, j'ai rien dit. It gives a decent amount of health, especially considering. Regardez ce magnifique gameplay Kyoshin. Heavy attack animation for this character. Yes. Ah, merci, quoi. A lot of minions. Like here, if we can see it, okay. It's almost like he heard me. He almost like he said, okay. Look at it. J'avoue, la zone de dégâts sur les minions, elle est incroyable. He can go clear it out. He does have his tier 2 up. Hopefully we get to see it being unlocked. But in this situation, Bean has a lot of high health allies, so there's no point wasting it, right? As soon as you see your allies start to take down, that is a perfect place to use it. Yeah, the AoE on that running charge heavy definitely reminds me of, if any of the old heads are out there, old Shinobi heavies when he cleared minions back when animations existed. And unfortunately, we're going to see Bean going down, cut back over. C'est-à-dire qu'un throw coûte 17 de stam, et là sur la section gameplay ça coûtait 20, donc autant que la stam drain sur l'ennemi. Mais est-ce que c'était pas le throw chargé qui le mettait par terre et le traînait au sol, quoi? Parce que c'est une attaque à part entière, ça. Donc c'est peut-être normal que ça soit plus coûteux. Oh, hang on a minute. I spy a Rippy's having some fun. Let's cut on over there. There we are. Against the teller on the Nobushi. Let's see if they can get the kill. Oh oui, regardez ce gameplay Shinobi versus Nobushi. C'est exactement ce que vous voulez voir dans le Warriors Raven, la Warriors Den de reveal du Juren. As a Jiren, sometimes you want to let your ally die. Unfortunately, does not pop the tier 2 beforehand. In that case, if I knew Nutella was gonna die, right? If I knew Nobushi was dying, I'm popping. Manque les déconnexions là, c'est pas une vraie game. I'm getting the shield, and all of a sudden, I'm in a huge advantage. J'avoue. We see the zone there come out. Regardez, le nouveau héros a buté un Shinobi sur le terrain. Incroyable. Le duel miroir. It's hard to parry, but it's not faintable. So you have to fully commit to it, and there's multiple times where, you know, it's just not advantageous using that. Yeah, we got a little bit of Jiren on Jiren here. You and I dueled a lot getting to know this character, and there are some, I will say, it is shockingly easy to flowchart on this character. If you are lazy with the amount of power you have with the options, you will face plant and you will get predicted. What I would love to see is. C'est vrai que en termes de gameplay, il est juste vraiment, ils ont vraiment tout exploité. Hein. Genre le dodge pressé allongé. Qui va te donner une full guard sur ton dodge. Keep going, and one of my favorite tactics when it lands, it doesn't land all the time, is you go for the GB hold. Et l'esquive augmentée. Non, l'esquive augmentée, je crois que c'est sur la dodge attack allongée. Ah oui, on s'est pas mis à jour sur les ganks. Plus revenge. This is the kind of situation that a Jiren really wants to be in. The moments where your teammates are down, you're stacking buffs, and it's sink or swim. Oh yeah, 100%. Right now, the attack buff came through. Unfortunately, the teammate did spawn, so it's no longer there. We cut across to Bean. He's in a situation. The attack buff is available. This is a. Et agréable le spectacle. Le perso a ses animations qui sont fluides et sympas. C'est vrai que là, ça va. Il arrive quand? La semaine pro. Jeudi pro. Magnifique gameplay de Janhu. Enfin, Janjung contre Shugoki. The best thing is not to pursue him, I guess, actually to pursue him, right? So you want to pursue this, you want to take him out first in a fight, because that is possibly the best time to kill him. Oh, we're riding along here with the teller for the time. Par contre, il va être utilisé comme Janjun avec ses externals ultra larges. Peut-être, mais après, c'est pas déconnant non plus, quoi. POV, I'm fighting the most formidable fighter. That is Nutella's POV right here. Comment dire, Janjung est beaucoup plus simple à prendre en main que le Juren. Il a une vibe JJ dans ses moves, mais après c'est normal dans le sens où il a une grande arme à deux mains, enfin, une grande polearm quoi.
for. All right, where should we go next? Donc, We've got options. Well, hang on a minute. Let's cut to Havoc, currently fighting the Shin Bob, the old Shinobi being piloted by ils ont une arme très similaire, c'est ça que je veux dire. Et bon bah. A few characters that can give Jiren issues because Jiren's only got one source of undodgeable on his. Avec tous les moves qu'ils ont fait, faut bien qu'ils peuvent pas réinventer le swing quoi. Sometimes you find it hard to get into that position. You have here the Jiren coming into the support, throwing a few of those zones, trying to see how he can help out Rippy. The score relatively even. Yeah. There was a slight concern that we had Rippy and Blitz on the same team. Of course, both pretty renowned competitive players. Wextra, of course, and Gauze. But EU is holding up, but we are in a breaking situation. Talk to me. Talk to me a bit more, indeed. So, Polarme, c'est arme d'ast en langue de. Oui, parce que la langue de molaire, mon frère. T'inquiète. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. What was that gank, guys? What? You just fed him revenge, now we can hold it. This is like one of the worst situations to be in the game. Yeah. At this point, you're just trying to disengage. Does get the parry, but unfortunately is able to pop revenge just in time to land a GB. Nutella gets finished off. Blitz now in an advantageous situation, does have that attack damage buff as one of his allies is down. Limite pour la démo, ils auraient dû limiter les persos au Wu Lin Katin only pour l'event. C'est beaucoup trop restrictif. C'est trop restrictif. Yes, sir. Now you see Bean there does have the tier 4 unlocked, uses the tier 4. Now this is where it gets interesting. Tu peux pas demander à des pro players. Alors oui, vous allez jouer un perso parmi une sélection. Et le gars va te dire non, j'ai envie de jouer le perso le plus méta quoi. Okay, cutting across to Bliss against the Havoc. Havoc the only one alive. Unfortunately, takes a top heavy, and we have first win for NA. Force stack Juren versus Force stack Katin, à voir. Hein. On va faire ça en partie privée peut-être la semaine pro. Ah oui, parce qu'il va y avoir 3 matchs, c'est en BO3. Guys, we're better than this. Seriously, have some class. But we did see is the potential for him, especially when he is one of the last ones remaining in your team. Unfortunately, Bean wasn't able to do much there, but we do have our people to analyze a bit more of it, so we'll come back to the analyst corner. À voir qui aura acheté la semaine pro. Hey, that's you guys. Eh oui les enfants, faut être sur le coup, on est en live. Well, I don't know if we're all right. So we're analysts. We're here. Yeah, we're analysts. But how awesome was that game, though? That was a sick game. That was like, great to watch. So tight. Yeah, I was not. C'est un match d'exposition, c'est pas grave si la sélection est limitée. C'est pas grave en soi, mais il y a de plus gros problèmes sur le match d'exposition en tant que tel. Mais le truc, c'est que tu veux aussi voir le Juren dans un setup compétitif, d'après les gars qui organisent les Warriors Den. Alors, qu'est-ce que le héros donne en compétitif alors que ça s'adresse à 20 personnes quoi. We saw a lot of smart use of Jiren's tier 2 as well. Like we saw a lot of shields popping up. That was great. C'est vrai que c'est un peu dommage de voir ça comme ça. Ils devraient faire un 4v4 avec double force stack de Jiren. The Jiren lane clear, like that was so amazing to watch. That was so good. Like instantly, like two hits pretty much like wipe that out. Yeah, the AoE is so much fun. And of course you heal from your own minions if you clip a few of them. Yeah, but they shouldn't get in the way, right? Yeah, you know. It's their own fault for being fault. Exactly. Don't fight. Like they should know better. Get out of my way, guys. Come on. That's the whole point of this hero, right? Ce perso a l'air insane. Oh, Trank, c'est toi qui es insane. See those feathers coming? You get out of the way. Yeah. So now, because we're in Conquest, right, I'm wondering what the NA team is going to switch to. Oh non, comment avoir du temps d'antenne pour juste avoir plus de temps d'antenne? Non mais Arteron, ils sont experts là dans les Warriors. Bonsoir Makarov. Ou Markov, pardon. Le choc barre de baiser. Alright, so we'll pass it back over to Vivid. And I was wrong. Oh well, it's good to know. Il y a une Katin dans le groupe, à mon avis. We're cutting across straight. Ah, j'espère que tu kiffes, Trank. We are in Jiang Pass again. Alright, so where do we want to start with in terms of looking? So, let's take a look at... Give me a pick. Let's take a look at Blitz. Blitz, okay? alright, let's load him up. Obviously, the winner of the last one, NA, did take the dub. We do have a slight change in the composition of the team. We have Norgos
Qu'est-ce que c'est suffisant pour te faire arrêter Lost Ark et reprendre For Honor à plein temps pour devenir le nouveau youtubeur FR For Honor à plein temps? One of the things you do need to watch out is the stamina management of this character. I want to see them use the Indomitable stance a lot more to recover. We haven't seen that much of that right now, but I do think once people get a bit more of an understanding of the JUREN, they will be using that a lot more. Yeah, the Indomitable stance is interesting. It is a full block, but it lets attacks still flow through, so there's a balance to be struck there. And even the side dodge version that gives you essentially like the TND style extended dodge, then bah là mon pote, je suis sur le cul, ils ont fait un taf de zinzin, j'avoue que le taf sur... Comment est-ce possible qu'une équipe capable de faire ça aussi sorti la garde d'un reg? C'est mauvais, il faut bien des persos simples quoi. Yeah, exactly. So let's just pushing over to the B lane. Je cherche un successeur, mais oui, mais... Je cherche tous les successeurs qui puissent être dignes. Mais si tu es le seul, tu seras le seul. Mon fils. I'll stop the cab, don't worry. I'm one running Kinzor, so I'll be fine. Get good at the windows, I can take the ones. Alright, I'm gonna go ahead and back out. You got that blitz. I need to hand it quick. Oh, nice. I fucking knew it. Norgaz almost there. I'm dead, I am dead. Good. I'm almost there. Oh, it's 2v1. Yeah, they just janked her. No, it's fine. Blitz stops that. Oh, it's unfortunate. There's 3 there. We're gonna lose that. Alright. So last one at A, last one at A. I'm coming from spawn, I got rush. I think he's dead. So, Spaniard. Alors, ils sont en train de spectater Vexra alors qu'elle est dead. Donc, le spectatingception. We are seeing Vexra, of course, the first rep 90 PK, which was a pretty cool stat to hear out. I was not aware of that. Oui, elle main Peacekeeper. Being that proficient on Peacekeeper, I imagine Wexer might want to save that for later on because we're going to a guaranteed 3 games no matter what. Et apparemment, elle est bien au jeu et apparemment, elle est sur Instagram, donc suivez-la. J'ai entendu parler d'elle quand il y a eu le scandale avec Slenderous. La joueuse qui se fait pas trash talk parce qu'elle existe, c'est pas une game réaliste. Now, 2v2 slightly in the favor for the NA team. Wexer decided just to peace out. She's gonna heal up on point A. If we cut across to vraiment ma seule théorie pour la garde d'arrêt, c'est qu'ils étaient en vacances. Unfortunately, he gets taken out just as I say that. Now that is a bit of a caster curse. Havoc there. Visiblement. Doing probably one of the nicer. Genre, Avoc il a tué Blitz. Je dis non. C'était staged. Pas que Avoc soit mauvais, mais Blitz quoi. Okay, time out for a second here, just for a split second. I had a few people in chat ask about what class the character is and anything. There is actually an interesting point to note about that. This character is a heavy, but interestingly, the armor purchase... Vraiment, le perso a l'air absolument phénoménal. Il est vraiment phénoménal. So something to look forward to is... Par contre, j'ai très peur qu'il soit Astro Broken. Je vais être honnête. C'est pour ça que j'ai dit probablement nerf Day One. Hein. Parce que à mon avis justement il va être très compliqué à prendre en main pour énormément de monde, ce qui est le but hein, et c'est pas plus mal. Stay tuned for that. Saying that, we're coming across to Norgaz's perspective. Tier 2 is just kind of being unlocked across the board. Alors ils ont commenté un truc qui allait venir, j'ai pas entendu c'est quoi, mais c'est pas vrai. We have the Jiren one-on-one. Unfortunately, Shigoki there just to spoil the party slightly. Tier 2 is unlocked across the board. You got Tier 3 there on Mr. Beanie. You see there the use of the Indomitable stance for a slight recovery. That is what we're talking about. The dodge heavy can be feinted into the Indomitable stance. Basically, it's a great way of trying to recover. J'aime énormément voir comment ils ont pris en main la versatilité du perso. Yes. Mais c'est des joueurs pro. Hein, we were both like messed up a few times just by that. But unfortunately, Beanie not really able to do much. Is stuck in a pretty terrible situation there as Blitz just respawns on the character. Saying that, this dude is surviving for quite a long while. There's the animation cancel you just talked about right there. The double cancel, team up, 1-2, good stuff. It feels so good as well. Like you can feel so oppressive using that over and over and over again. Now that was an incredibly hype moment there for Team EU. Let's just try and listen into what they're saying.
Ah, parce que je sais genre Team US et Team Europe. Lol. Et ça c'est la Team US. Non, c'est pas la Team US, c'est la Team... Oh, he killed me. Oui, c'est la Team Europe. You did? Yeah. Parce que, fun fact, Freeze est allemand. Avoc est anglais. Les deux autres, je les connais pas. You shouldn't have killed him. I'll tell you how much. Yeah, I need help here. Come on. Try and just survive. Survive. How much? I got back to us. I have a bow too. Nice. I got it. No. I don't know how I won that fight. I really don't. Tank, tu seras sur le jeu jeudi soir prochain. Oh my god. That was incredible. You just heard me tell like, yo, I've got him. Après avoir donné tes APL à Ubisoft. So clutch. He marked his allies dead, he has shielded, all of a sudden he managed to turn that fight. And that is what we're talking about when it comes to the oppressive nature of Freeze allemand et Avoc un fils. Non mais wesh. He does want to wait for his team to die. Qu'est-ce qu'il t'a fait Avoc? And selfish. Yes. Wait, have you been setting that up this whole time? No, actually, it just kind of, as I said that, it came to my head, and I was like... If you've been setting it up this whole time and haven't told me, I'm gonna be mad. No, it just But it came makes to my mind. sense. It does make sense, though. You see the way the feats are used? You can grief your team. You can also try to min-max a bit. Nice use of the arrow strike there behind the teller. Try and get a Bon bit bah voilà, sinon c'est du gameplay quoi. Warlord, last person standing, 1v1. This matchup should go to the teller by all rights, but who knows? A throw could be in the cards. Yeah, Nutella does get the strike there. Unfortunately, he is bleeding out. Number one lands, and Gauze is all but gone here. Point secured there for Team EU. On the point side, they do seem to be doing a lot better relative to the first game. So we will get hopefully a best of 3 nature here. Now the Jiren gets a fat undodgeable heavy on them. J'ai donné tous mes APL à Ubisoft, mais pas pour le perso, juste seulement pour les cosmétiques de la saison. C'est un choix. Like we did get to play him for this week, but obviously that's not going to be the same as you just spamming him in MM. Yeah. I gotta say, this character is gonna take some getting used to. I'm fortunate that you and I were able to sit down for Avoc, ça fait 3 ans qu'il m'insulte dans le chat à chaque fois que je joue un V1 et qui gagne parce que il y a 3 ans j'ai osé dire pardon après avoir battu son Highlander Astro Turtle de merde. J'avoue que c'est gênant. Si t'as un clip de ça. En plus j'ai vu qu'il change de pseudo chaque mois. It just starts making sense. You hit an almost flow state, right? Yeah. Donc je peux pas savoir quand c'est lui, donc parfois je perds parce que je suis. Mais tous les streamers font ça, genre une fois par mois ils changent leur le lore de Trank. Reveal ce soir. Et on profite pour insulter, non mais lol. J'avoue que je pensais que c'était un mec un peu plus chill quand même. Et ce gars est papa, oui, mais il y a beaucoup de connards qui sont papas malheureusement. Dédicace à mon père. Vult, je suis la dernière des pétasses si je suis pas sur For Honor jeudi prochain. J'avoue. J'avoue. C'est gênant, il cherche à farmer la toxicité en vidéo. Non, mais lol. Special attention every time to these last man standing scenarios because we're going to be seeing extensive use of that tier 3 feat. It's best in slot, let's be frank. That level, arrow strike coming in, a little bit of damage done, not too much. But the tier 3, the amount of buffs you get over time from your teammates dropping, if you end up being last man standing, you're going to do work. Okay, so saying that. Après, je vais commenter sur le fait que j'ai l'impression que les quotes de ce héros, genre les voice lines de ce héros, sont plus des cris, des grognements. Et je vais être honnête, ça me dérange pas. Pour une raison qui est que ça fait vachement plus perso de jeu de combat PS1. Je sais pas si je suis clair en fait. But we do get the win for Team EU. Now, we're 1-0 the scoreboard.
Some would say in chat that we might be slightly favored for Team EU, considering that we are from across the Atlantic. A little bit. However, and we were actually a little bit about this ourselves, of like, hang on a minute, some of the player distribution is interesting. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 1-1? However, I can tell you there is a mix of nerves. Ça veut dire qu'on va avoir un troisième match? And the setups are not necessarily 100%. On en reparlera peut-être en vocal jeudi pro, bah avec plaisir. J'ai mangé, non. Je dois me remettre de mes émotions après ce Hero Reveal. J'ai repeint le mur en blanc. Oh, what a match though. Quelle idée de sortir sans un slip. Les gars, arrêtez de vous faire striker par la modération automatique de YouTube parce que ça va être compliqué. Mais bon app Trink. Et à jeudi pro. Le nouveau perso prenez, il promet du sale à l'intérieur de ta maman. We lost all of it though. He did lose all of it eventually. So you know, they're not game breaking. They're not game breaking, but it's still very good. Honestly, like, it's so hyped. Like, I love seeing these matches. Like, it's a level of play that a lot of people don't see really often. Yeah. And you get like the mastery that these folks have. Although if you do want to see more of it, tune in to the Triple Threat tournaments when we do them. That's right. Absolutely. 1v1 tournament in just a few weeks. Yeah. Merci Spagnard pour. Am I hijacking a stream to promote my own thing? No, I don't know what you're talking about. It's all for honor, baby. It's okay. It's all good. Like, that's all for honor, baby. On peut passer à la. I do want to point out Nutella beating Blitz with the Nobu in the 1v1. Oh yeah. Ça veut dire non. He must be feeling pretty good about himself. Oh yeah, for sure. No more Nobushi for this match. Yeah, that's it, right? So it's troisième match. The last match of Conquest. Let's see what down the wire, so let's see what happens. Je crois que j'adore ce perso. Je pense qu'on va être beaucoup l'apprécier. Yeah, that's right. Yeah. I got all the marbles, so I got to give him up to somebody. Exactly. What's happening? Yeah. Pocket full of marbles. You can as you walk. Exactly. If you had a pocket of marbles to hand out, that would be epic. That would be Next awesome. time, we'll right? have to think about that. Well, like, I thought of it. No. All right. Well, that's they're about ready to get started. J'allais leur demander si on peut passer au match parce qu'on veut voir le match, mais en fait non. All right, take it away, guys. Pas qu'on veut voir le match, c'est peut-être qu'on peut les entendre. Par contre, c'est un peu dommage que genre il y a que Bean et Blitz qui ont pris le perso pendant les 3 matchs. C'est un peu con. It's always there's been this grudge match between NA and EU. Today it is getting settled during the Juren reveal trailer. Trailer? This could be absolute cinema. It could still be a trailer. But at the bare minimum, we're going to be expecting people can at least have some fun at each other's expense for a couple of days. We're going to be keeping an eye on Bean for the time being, in my opinion. It looks like, yeah. So I got to emphasize this move. You see that charge zone with the very fast hyper armor and the unblockable? That move is going to be the bully move for a hot minute. Hell yeah. And we abused each other with it pretty hard, but once you eventually... Alors j'ai oublié de noter que... You can exploit it, so I recommend don't flowchart with this hero, even though there's tons of options and it's easy just to pick. Que les heavy enchaînent ont de l'hyper armure. You're going to get destroyed. Bien, comme quoi ça sert à quelque chose les matchs d'exposition. Yeah, we had that multiple times where I'd stuck to a subset of the moves, you eventually started punishing me pretty badly, and vice versa, right? He has a lot of moves at his capability. Unfortunately, we're not seeing the bash, what's it called? The bash pin during chain. And that's one that I tend to feel should be relatively good when it comes to ganking in general. Yeah, that and also parrying. It was remarked by Bean actually during our playtesting that this character is low-key kind of a parrying monster. 16 damage heavy parry without a wall. Full heavy if you do the charged bash after a parry, the shortcut version. And then it loops. You can pseudo-loop it if you get particularly good and the enemy's asleep. And we can... Oh no! Alors, ils sont en train de dire que ces paris punish sont un peu broken. Mais c'est pas grave. À mon avis, pas autant que. Enfin, ça doit être un peu du niveau de la Fira, quoi. Vous n'avez pas fait ce type de match de démonstration depuis la Fira, non? Alors, au moins depuis la garde Vareg. Je sais plus s'ils ont fait pour le Soleil ou pour la Catin, parce que je crois qu'ils n'ont pas fait pour la Vertu. Mais ils ont. Mais ils ont fait depuis ils ont refait depuis la Fira. And then if we jump back to Blitz, now he's got a shield. Look at that Blitz shield. Yeah, Blitz was able to sit in that position, see his allies were about to drop and optimize it, and now he can start having some fun at Bean's expense. Yeah, exactly. Bean only with that tier 1. You can see there, you can
punish the zone relatively easy. One of the things I do find the zone pretty good for is when it comes to team fighting. A lot of the times that you find with this character is that you do J'ai un commentaire de Blitz et Bean sur le feeling de gameplay. Ouais, j'espère qu'ils vont le mettre. Ouais, ce serait la moindre des choses parce que. Heavy armor when it comes to trading, right? Anything that you hold with. Si Freddy, à la fin de ce segment, tu me diras combien il a duré, s'il te plaît. Je suis le maître du temps sur ce stream. Have the shield, you'll take those trades a lot of the time. Indeed. Although we're actually going to flip for a hot second here. Nutella now on the Aphira going up against Rippy's Griffin. Once again, these two squaring on, tries to go for the kick, no dice, in comes the Griffin, and here we go, Blitz has returned. Let's see what the gank is. Oh, there's the unblockable. This character does shockingly good damage. Oh, 100%. Unfortunately, at the expense of Nutella there. Point is captured. So far, Team NA is doing very well. Du coup, après le passage de ce perso à l'intérieur de ma maman, je demanderai à ma mère de se nettoyer un peu plus à l'intérieur. Bah, c'est comme ça qu'on fait, mon gars. Hein. Tu sais comment on nettoie une cheminée, c'est la même chose. Hein. Please, I beg you, community, have some class. Don't let Labubu become a thing. Okay, here we go. We do have a pretty vengeful Juren there, but lol. Regardez ce match miroir de Griffon dans ce stream de révélation du Jiren. There we go. Blitz does have that tier 3 activated. Unfortunately, no allies have died for him to exploit this. Malheureusement, aucun allié n'est mort. Fighting against Mr. Bean. Bean does get revenge. Unfortunately, there for the Orochi. Pour l'instant, on est à 35 minutes. Ouais, ça va durer 3 quarts d'heure. Hein. I think his tier 3 is unlocked there. Oh, sorry, coming up to his tier 3 unlock. En vrai, un feat qui force les minions piqués à garder leur distance, ce serait sympa. Une petite réflexion comme ça. Inspiration, ça fait ça, non? Sur les minions ennemis. To see their allies' HP, because this is the first time Jangjun players are used to doing it with like phalanx, but this is the first time you're going to be doing this from tier 2. It's not exactly common for this low level of a feat to have a global effect like this. Yeah, it's a global effect which unfortunately does not do anything for your allies apart from just really reveal them. Now, you gotta say, do people even look at the map most of the time? So does it really matter? But I know in the competitive level, they do check for a lot of that stuff, try and catch out rotations, especially when line of sight is a bit obscured. Nouveau perso, le Jiren, inspiration Lubu de Dynasty Warrior. Dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Ou redites ce que vous en pensez. You have low risk but low reward movement options. Good job getting rid of the Varangian guard that was being piloted there. And now we got some problems here. Tier 4 is available though actually for Blitz. Yeah, tier 4 available, but je vais te casser la gueule. Bon, ça fait pas très chinois, mais feint into that zone, the hold zone there. There you go. It's confusing. We're not used to this idea of charge and hold. It's like we learn one move and that's it. But now we have charge hold, so the moves list is effectively. Avoc qui s'est fait avoir par la zone. But luckily we had quite a lot of time. J'espère que t'es vengé, Trank. To try and give you a bit more understanding. We saw there the use of the full charge dodge. Yeah. Full charge dodge gives you kind of like a mini undominable stance. Like you are able to basically block from all angles, but you can't do anything from it. Yes. Right, so there is that downside. So if you're going to use it, you use it more of like a defensive move. Maybe if you're trying to prevent a gank, etc. Stall it a bit longer. Nice heavy light parry there from Blitz. Picks up the kill, and now NA seems to be running away with this game. Does use the tier 4 a bit. Un des trois QRC et Chandy ont et qui a un damage buff. Je suis plus référence à un passif qui forcerait les minions ennemis à rester à quelques mètres de distance. Ouais, mais comment tu vas farm? Ça va être chiant. J'ai toujours pas compris son moveset, donc j'attends encore d'avoir la manette en main et je hais le côté toxique de ces feats. Par ça, il est badass. Alors, le principal pingouin, c'est que il a double attaque. Genre, il a toutes les attaques du monde. Il a, genre, il peut maintenir ses heavy pour avoir une autre attaque heavy. Il peut maintenir ses light pour pareil, que ce soit en opener ou en finisher. Donc en chaîne.
Alright, let's hear it to NA and see what they have to say to that. Il peut maintenir ses dodges pour avoir des dodges full block. Il peut maintenir ses dodge attaques pour avoir des dodge attaques étendus plus imbloquables. I'm about 20 right now. I'm close to fear. I'm 50 out. I'm 50 out from 4. Nice. C'est marrant que Vexra elle a pas pris sa PK. Genre la PK c'est pas viable en compétitif. C'est ça que t'es en train de nous dire? I've champs. Wait. I have 2 of you, 2 of me. 2 coming. I'll go with champs. I'm on the way. Go extra No, stall. she's gonna get. No, I can't. They Backing ganked up. me. I'm saying, go on A. Well, I gotta heal on A then. Come on. Yeah, nice. Come out if you can. Moi je m'attends à tout moment qu'il invoque un cheval et il voit un autre jeu au milieu de la map. Get blitzed out too, you should be able to heal. Je redonnerai bien mon opinion sur le héros, mais je pense que je l'ai assez fait. Ouais, non mais c'est pas grave, Le référencement, si Freddy. Bonsoir Bélim. Je viens de rejoindre le live et la chaîne. S'il vous plaît, le perso est-il un tank? Mais oui, c'est un tank. Comment tu vas farm? C'est une bonne question, j'y ai pas pensé. Peut-être un actif sans cooldown qui peut go on and off. Ah mais oui, du coup, enfin... ça veut dire que je sais pas. Genre un interrupteur de est-ce que les minions te fuient ou pas, quoi. Does gain quite a significant amount of HP, especially if you're running that unique tier 1, right? There are alternatives, but there are. PK pas viable, Pikachu choc. Now, unfortunately, Blitz is caught in a Bean is caught in a situation where he does have that tier 4, but cannot use it. He's in a 2v1 Vexra voulait pas humilier les boys avec ses skills sur la PK, en vrai, explication la plus probable. Parce que je crois qu'elle est vraiment très douée avec la PK, quoi. Il y a des référencements avec les coms en live, c'est une bonne question. J'en sais rien. Damage reduction for the Avira with the feed. Bear picks it up. Execution, that's good. But cut over the freeze. Freeze on the Griffin. Has Venge. Has a couple feats available, including the extra stamina for when the revenge is eventually gone. Oh god, but he is just gets finished off there by the Jiren, going for the longer execution. Only 2 members alive here for Team EU, and it's looking like a very harrowing situation. Only about 500 points, and only 2 members are alive here. Oh boy, this is not great to see. Unfortunately, the downside to Jiren is you need them down. Oh, you need bon bah Team US qui a gagné, quoi. Bonsoir Suré. Comment ça va tout le monde? Bah ça va, écoute, on a un bon show, hein, visiblement. You know, you find yourself not having to worry about the tier 2, tier 3, or tier 4. Nutella, gonna be looking for a little bit of anti-gank here. Let's see what you're on stage, mate. Let's see how you can shine. Using the Afira dodge, but this is absolute bunker. Disgusting. It has been settled. NA is your winner. Eh bah bien joué la Team US. What a time it has been, and we got to see. C'est qui le mec avec le cache-œil? The new character. Au début j'ai cru que c'était Avoc, mais non. We'll have a bit of a chat with them, but first of all, before we do that, what were your thoughts? Biotox! Bonsoir mon grand. So, specifically regarding Feats, and it just ties into a question that I saw in chat. J'espère que tu vas bien. Not only, there's an interesting dichotomy you can actually play with Jiren, yes, purely off feats. For example, the tier 1, yes, you have the ability to kill your own minions and that gives you some benefits, but the alternate feats for tier 1 also let you play differently. The other ones in question... Est-ce que les minions te fuient et juste oui, c'est ce que je veux dire, c'est genre un interrupteur, ou est-ce que les minions, oui, te laissent tranquille. Et ça veut dire que tu peux te poser au milieu de la mid lane et faire fuir enfin, éviter que les minions ennemis s'approchent et donc, enfin, entre guillemets, booster la B lane, quoi. Booster la zone B. Il est comment le nouveau perso? Il est incroyable. Revois la rediff et regarde les pubs pour donner de l'argent au doc. On the 29th of January, so make sure to clear out your evening schedule and to hopefully see 4 Jurens running on the map. Yeah, so
I guess since we got a little bit before couch is ready to go. Any final shout-outs? Anything for you? We've got people watching. Now's the time. Look, this has been possibly one of my favorite workshops so far. The Jiren, of course, from the historical significance that they kind of took from this character. I'm very much excited to be able to play him now in For Honor. When I was hearing the murmurings of what it could be, I was Le Tox, un guide ultime sur Juren la semaine prochaine. Vraie question en vrai. And also the feats to create this like well-rounded experience when it comes to this character. But I appreciate you guys being here. Of course, my name's been Vivid Naz, and Verb, do you have anything to say before we sign off on the couch? Yeah, I might as well be a bit greedy for a second. So I personally wanted to give a couple of shout-outs for all the hard work that was done on the competitive stuff Triple Threat series that happened over the past year and change. You know, we got a few people on the couch right now that have participated. You know, we got, Blitz, Norgoz, Spaniard, Nutella, Rippy, Beam, but also some people not here. You've got, for example, like Jones Crab, I have Means, Clutchmeister, Silix, I have Memes, but I think we're legally allowed to insult him randomly. Just for some reason, we just kind of do that. But yeah, we are really thankful for Ça fait plaisir des nouveaux qui cassent. Tu parles de qui? Il y a des nouveaux streamers? Thanks to the staff as well, like Anthony, especially for that. So for those of you that haven't been watching, I wanted to take the moment and thank everyone. Ah, c'est Norgoz qui manque un œil. Genre le mec est en train de flex, je peux jouer avec un œil. Deux fois moins d'œil que toi. Let's cut over to the couch where we'll be discussing all things Jiren with the NA team. Cool. All right. Thank you so much, Vivid. Thank you, Verbalocity. Incredible stuff. And first of all, a huge congratulations to the NA team once again. Great job, guys. Your winner. Slight bias here. I wonder why. Well, I don't. Because we're in the NA. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. So much more sense than Columbus. Anyway, no, that's great. So yeah, great job again, everybody. Team captain, do you want to tell us what it was like to play as Jiren through that? Yeah, Jiren has to be one of the most fun characters ever. I think he's like the 6th or 7th best character in the game right now, but he's like top 2 in fun, like one of the most fun characters ever released. I think it's so cool. Yeah, he's kind of like the dream balancing of he's really good but not oppressive. And yeah, I'm looking forward to seeing how he does in competitive. Nice. Well, very cool. Norgoz, what were your thoughts, I guess, teaming up with a Jiren? What was it like to be constantly sold out and just like giving shields and stuff to Alors ça fait quoi de pas avoir joué le héros? I definitely gave a couple of shields in the second game, that's for sure. Ah putain, c'est ça l'absurdité de ce format, quoi. You're kind of a little scared, you're like, I don't really know what I want to do here, Merci Norgoz de nous avoir dit ce que ça faisait de pas jouer le héros. Maintenant, Vexra, ça fait quoi de pas avoir joué le héros? Merci Vexra. Maintenant, on va passer la parole à Skill dernier. Le dernier, ça faisait quoi de pas avoir joué le héros? Okay, I gotta be on edge. You gotta pay. Miracle, il laisse les créateurs parler. Bien qu'ils rentabilisent. Hein. We were lucky to have on stream that insane moment where they were trying to gank you, when there was a Kyoshin trying to gank you, and they mistimed it, and you were able to kill the Jiren, then turn back. That was perfect. It was so awesome. The VG play there was like super excellent. So nice. I have my moments. Yeah. Great. And Wexra, on your side, like, what was it like to fight the Jiren, fight against them in this match? Terrifying. Yeah. I'm sitting here running against him, and you cannot go for his teammates first, which can be a pretty big issue considering he has a decently large health pool, and he's a le fait ça, c'est super intéressant, le fait que avoir un Jiren dans l'équipe adverse, ça te pousse plus ou moins à le focus. Bien sûr, quand t'as pas un fort stack, c'est un peu méta, tu vois. Si tu peux jouer, le Jiren peut jouer là-dessus sur quelle zone il va prendre, etc. Before the show, really fun character. Looking forward to play it on when I get home. And honestly, the character is terrifying. A lot of defensive options. I see he probably has 6 or 7 strong defensive options, being the uninterruptible light or J'avoue que demander à Blitz et Beam qui ont le culot de prendre unblockable. Everything's just really strong. And I got to give a shout out to my boy Norgoz. Just that 1v2, I told him, I was telling him, just stall. We're not going to be able to make it, just stall. And he took matters in his own hands. And he was just, I'm going to win this.
Mais encore une fois, j'ai oublié son nom à lui. Alors, ça fait quoi de pas avoir joué le perso? Well, again, big congrats to all of you for this amazing victory. Thank you so much for again. Désolé, mais ta voix est exceptionnelle. 1h06, si c'est bien un mot qui t'adresse. Tu mets de l'ambiance, mais je crois que l'événement est assez vite pour le moment. Ouais, bah, c'est un point négatif hein, pour Ubisoft, le showmatch. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu prédis, ça va durer combien de temps? Et espérons que la passion sera cool, ils ont intérêt. Le gameplay a l'air fou, le gameplay a l'air fou. Et vous allez dire, ça fait quoi d'avoir donné du shield en mourant au perso que tu n'as pas joué? Mais oui, pingouin. Après, le fait de ne pas jouer le héros permet de se faire une idée de ce que ça fait de l'affronter, c'est plus intéressant que juste les expériences en match mirror. Oui, mais quand tu es en match miroir, tu l'affrontes aussi, tu vois. Je suis d'accord, mais Jiren plus JJ, c'est un enfer de teamfight. À voir. Ah, parce qu'ils peuvent aussi se tataner entre eux, du coup. Bravo l'Europe. Great stuff. Well, 100% agree with that. So, honnêtement, étant un bon joueur d'Omi, je veux du potentiel. Je veux du potentiel aussi, étant un mauvais joueur. Hey, listen, coming up next after this, oui, je pense qu'il a énormément de potentiel. Je pense qu'il peut être très très intéressant à stratéger avec. Salut Zal. Nah, you get to stay. But so don't go anywhere because we're going to be right back. And again, congratulations once again, everybody. So good job. All right. See ya next. Bon. La patch note. Après, ça fait 2h45 que je suis en stream. Ah, après presque 3 heures, mais il est interminable ce stream. J'ai envie de pisser, merde. 52-53 minutes le showcase. Non mais... C'est un point négatif, hein, je suis désolé. Alors je vais être honnête. Pendant ces matchs de démonstration, je me suis pas emmerdé. Ce qui avait été vraiment le cas pour les derniers. Je m'étais vraiment emmerdé, donc si c'est pas la garde Varek, c'était je sais plus lequel. Mais je me suis vraiment emmerdé parce que effectivement en fait tu as 3 matchs où tu vas être en spectateur de tout le monde, mais il y en a que 2 dans le match qui joue le perso en fait. Donc en fait tu regardes surtout les 3 quarts du temps tu regardes du gameplay qui est pas du perso pour lequel t'es venu quoi. Donc c'est chiant. Donc 50 minutes de ça c'est imbuvable quoi. J'ai envie de pisser, bah t'avais le segment musique pour ça. Non mais je sais. C'est ma faute. Mais alors voilà, en soi je me suis pas fait chier parce que j'ai bien aimé le gameplay, j'ai bien aimé le commentary, c'était cool. Mais ça reste trop long pour laisse les gens découvrir peut-être ou montre du vrai gameplay préenregistré, prémonté, etc. pour montrer les potentiels du truc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des 2 top joueurs mondiaux quoi. Et ils ont même pas interrogé Bin. Bin qui est peut-être le numéro 2 mondial. Hein. Si Blitz c'est le numéro 1, à mon avis, Bin c'est le numéro 2. Ah, une vache près, hein, c'est pas une science exacte, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Et oui, non. Bien joué la Team Europe, mais on en a rien à péter de votre opinion. Hein. C'est vraiment la stratégie à l'américaine. On en a rien à foutre de ce que pensent les Européens. Ah putain. Payé pour un opener viable sur la Nobushi, ouais. Une inesquivable de fin de combo sur la Valk, à voir. Pas besoin d'inesquivable sur la Valk, t'as la soft feint en full block qui fait le même job, ouais. Il y a des trucs plus importants sûrement. Même les lives Rainbow Six pour les nouveaux agents sont plus condensés et plus sympas à regarder. Ah bah... Je vais te croire sur parole parce que j'ai ni regardé ni joué à Rainbow Six. Mais oui, il y a encore des problèmes de communication chez Ubisoft.
Mais non, Clément, la heavy finisher de la Valkyrie n'est pas inesquivable. Bonsoir Cyril. Ah mais c'est go kill. Bonsoir go kill. Hey, what's up everyone? Même JC, il était surpris. For the first time today. The one, the only, JC. For the least exciting segment of the show, I must say. No, stop. It's one of the most anticipated segments. Going to be really cool, right? All right, so patch notes. Yeah, so well, before the patch notes, right, there's one thing I want to... C'est it'll be, you know, you un petit contre-coup sur les alliés. But even as we've seen in the show match, like, they were expertly able to play around the downsides. And that's what I was really hoping to see. So that's amazing. I can't wait to see that, right? And the other thing I want to speak for the patch notes, it's not really a patch note, it's more of a bug fix. But I want to thank Nutella, who's not here right now, but really helped. He helped me with like specific reproduction steps for a bug that we had with Kyoshin, where if you did a very specific input where you would kind of like dodge forward, target swap, do his kick, and under specific conditions, the kick could actually move backwards and you could miss. It felt super bad playing the hero with this. We managed to fix the bug with his help. I was talking with him a little bit. We managed to get merci Nutella pour le bug fix. We're able to fix this, so it's great. A really big thanks to him, but that was amazing. So we can look at patch notes, right? There's a couple of pages here, so we'll go through it, right? So, la patch notes. There's a hero I think that everybody wants to nerf. Well, not everybody, but I think the rant subreddit wants it nerfed like quite a bit. So Virtuosa? I don't think I know about Virtuosa, right? Yeah, well. So we do have some nerfs coming to Virtuosa. Yep. We're keeping an eye on Hero. We're gonna see where like she ends up after this, and we have like more changes coming a little bit. But first and foremost, well, actually, there's two changes. So that's great. There's two changes here. So right now in postures, right? So when you stay in postures, it will cost you 5 stamina per second. So essentially, whenever you get there, if you're just trying to babysit gank or hang around, your stamina will slowly drain. It doesn't apply when you're evading. So if you're evading, it'll pause that the stam drain, and it'll come back once you get out of the evade. So really that's to limit the amount of staying in posture that you can do and like help in those situations that feel really bad, right? Sometimes you get into a team fight, there's a Virtua next to you. She goes into posture, doesn't do anything, and then just wait for you to you throw a big trajectory, you can actually dodge it. So that should help in those situations. Awesome. We also are nerfing the garbage vulnerability of heavy attacks while in posture. Okay. So before they had 100 MS of garbage vulnerability, doing the math and looking at how it did, all that sort of stuff, like they still are GB vulnerable, right? Like it's not because they were that low that they were like unbeatable or anything. The issue though comes around. Ça veut dire elle va être très vulnérable en posture en fait. En fait, t'as presque ça doit être très calculé finalement de rentrer dans ta posture parce que t'es si vulnérable. Donc ils sont un peu en train de tuer le perso en fait. Ils nous font une pirate. Ils nous font une pirate. Les gens gueulent parce que c'est une Marisu et donc du coup elle se fait sur-over-nerf. Je suis pas fan. It's tricky. The timing can kind of work, but it's way harder. So that should help alleviate some of those issues. The thing to note is that Virtuosa is a bit strange. Well, not strange, but different in how she chains and enters postures, right? So if you're playing as Virtuosa and you throw a light or a heavy or whatever, and you stay there, she automatically enters posture. And then you have like your lights and your heavies. Yep. You have access to all of these attacks, regardless of if you enter posture or not. But they're slightly different. And so with the nerf that we've done to the garbage vulnerability to those attacks, it does not apply to the versions that you throw when you do not enter posture. So if you buffer them, you will not get 430 MS of garbage vulnerability because that would make her feel extremely weak. Yep. So we're trying to like balance around this to make sure that it kind of makes sense, and then we can get to where we need to go. Right. Next up, we have Artful Improvisation. So that we've increased the cooldown to 15 seconds, up from 10.
makes it a little bit less oppressive, like it pops in a little bit less often. That should be good. And then finally, superior retort, again, increase the cooldown to 30 seconds up from 20. Again, a bit of quality of life playing against her, you know, like slight nerfs here and there for these things. C'est quoi supérieur retort? Enfin, c'est un de ses feats, quoi. It should make a difference, and we'll see where it goes. At high-level play, these were not already necessarily huge problems, but I think it should really help address problems. Ouais, je suis pas très fan de ces changements. Like these folks that we had, but at like, you know, more normal levels of play, it makes a difference. So that's where we're going to be going with that. All right. Next up, we have Kensei. So don't worry. I know people already go, hey, I heard you wanted us to do something, so I nerfed Kensei instead. We're not nerfing Kensei, so that's great, right? So Helm Splitter is now enhanced, right? Same kind of thing that we have with Griffin, where giving him enhanced Helm Splitter lets him peel a little bit better, lets him engage from externally a little bit better, gives him access to his big top-heavy finisher a little bit easier. So it's all these little changes should really help him tackle external issues a little bit better and give him more offense in those situations. So that's great. The other thing we've done is Pummel Strike has extra forward movement during the attack. So whenever you're going to Pummel Strike, you get a bit more range. Again, it helps you be able to engage from a little bit further and gives you just enough that Donc, la dash light du Kensei est maintenant améliorée pour pouvoir enchaîner sur son finisher. Le feinte de la heavy d'ouverture en bash a plus de mouvement vers l'avant. Et toutes les heavy openers vont plus loin, vers l'avant. C'est des petits arrangements. We're looking at other things for Kensei as well to kind of ramp up the hero a little bit more, make him a little bit more competitive. He's a Vanguard. People have this impression that we don't really want to touch Vanguards too much because, you know, they're like starter heroes. Yeah. That's not necessarily true. But Kensei has been, the feeling from a lot of players that Kensei has been super balanced for the longest time. Takes a lot of skill to play, like other Vanguards, right? The idea of Vanguards is that they have a pretty low skill floor, meaning you can do pretty well with them, even if you're not like a super great player, but their skill ceiling should be higher. And so that's where we're trying to adjust things around to get those heroes to play better. We have some pro players that are playing Warden competitively that are insane with them, like completely crazy strong. Yeah. So again, it's proof of where you can get with those heroes to get into a good matter. Right? Easy to learn, hard to master. Exactly. That's great. Then we have a couple of other changes, but some of them are a bit more meaningful than others, right? Especially, well, there's this one, right? So Griffin can now access forceful twirl. I'm gonna say properly. Forceful twirl. That's I don't know why that's a tongue twister, but I guess it is. So you can access it after a veteran's kick. So veteran's kick is this kick that he gets into his chains. And you can use it's the version that you get after a parry, which means it has armor. So with Griffin, you can actually now use that zone attack, and then keep going. So d'accord. Donc en fait, tu as accès à une zone attaque avec hyper armure après ton kick, ce qui est du coup moins de dégâts sur ta cible, mais si jamais tu risques de te faire pile, genre si t'as plusieurs ennemis autour, bah tu peux leur faire une zone pour les surprendre. Voilà quoi. C'est pas trop mal. But is also quite powerful. We've seen, like just in the show match, there was 2 Griffins at some point. So it's proof that the hero is played competitively is great, but always having a little le Griffon est joué en compte parce que c'est un soigneur. So we're trying to do some of these changes as well to make it so that c'est un gros support. C'est pour ça que le Griffon, sinon de son kit, il est pas non plus exceptionnel. We also have Ocelotl. I hope I pronounced that correctly. So there's 2 big changes here, right? The first is that Hunter's Snare. So that's the heavy attack that he performs while he's in his like little crouching hunter stance. It now becomes armored, so it gains uninterruptible stance at 100 MS. Okay. This means that it's going to be much harder to get it peeled. You can throw it from further away. Anybody that hits you won't knock you out of it. It's also a crazy good kind of trading tool, because if you get into that attack and you see somebody come near you, you can react on red with this attack and do really cool stuff, be able to trade, get into your offense. So it's a nice little buff for the hero. On the other hand, we're nerfing his first feat a little bit. Voilà, alors, Ocelotl, donc, la heavy qui fait après être allée en stance, maintenant elle a de l'hyper armure, ok.
Et son Huntsman Spirit, donc son tier 1, qui le transforme en fantôme, a maintenant un cooldown d'1 minute. Ça veut dire que tu peux le faire une fois. Et si tu te fais retuer dans moins d'1 minute, et ben en fait, tu vas juste te faire tuer et repop comme tout le monde. It removes information. It makes it much harder to play the minion. That's why they kind of ban the feat, because you can't track him. You have no idea. Je sais pas ce que j'en pense. C'est dommage d'attaquer l'originalité de ce feat pour l'équilibrage. Le fait que ça casse les règles du dominion, c'est pas grave, parce que c'est un perso qui le fait. C'est méta. C'est comme le Jiren en fait. Comme le Juren. Lui aussi, il est méta en termes de gameplay. Finally, we have Warmonger. So this might not seem like a huge buff, but I played it again this morning. I looked at it again this morning, and it's actually pretty strong, right? So you might remember, I don't know if we did it with you, but you might remember that at some point we removed the fact that her light openers were enhanced, right? The reason was that her light openers were enhanced so that she could get access to Praying Claw. That made it a little bit easier. And then Praying Claw landed a stab, and then that stab had a lot of, it had medium hit reactions and a lot of frame advantage. So you could go back into another light that was kind of a bit harder to react to, but that was also enhanced, and to keep kind of the Warden Vortex going, right? Warmonger was meant to have kind of input parity with Warden. Super. That light finisher. Ok, j'ai retrouvé le stream. Tout va bien. Get back that property that we lost on the opener. Oh là là. And on top of it, that light can also chain back. Ce live du lag. Donc en gros, ce qui se passe pour la Warmonger, c'est que une fois que tu fais ton bash, la light derrière fait un hitstun léger plutôt qu'un hitstun moyen. C'est pour éviter une espèce de chaîne infinie avec la Warmonger que certains connaissaient, qui était assez obscure. Enfin bref, c'était un peu bizarre. Bon, c'est bien d'enlever ça. Et maintenant, en fait, une fois que tu as fait light bash, tu peux enchaîner sur tes finishers. Donc c'est cool. Donc tu peux avoir ton hyper armure après ton bash. C'est très cool. J'aime bien ça pour l'avoir. La Valkyrie, est-ce qu'elle a une inesquivable? You soft feint your heavy into guard break. She holds her shield. When you release it, it goes forward more. We had nerfed it after launch because it was a bit too strong. So now it's back to a more respectable level. It's still useful. You can grab people from a little bit further away. It helps their offense a bit. And we'll see where that goes. But we also are looking. I know some people in chat right now are like, why don't my heavy finishers have undodgeable? Well, I'm not saying we're going to give her undodgeable heavy finishers, but we are looking at Valkyrie to see what can we do to push the hero, make her more interesting to play as. I know there's a lot of talk about I felt the old Valk was better. Oh no, I like better new Valk. There's a lot of things that we're trying to address to go, how can we get the feeling that we had with the old Valk, but with an updated kit that makes a lot more sense. Ouais, ils sont en train de dire qu'ils galèrent avec la Valkyrie en termes d'identité, etc. Slight nerf to Shaolin. So Blink, which is his second his tier 2 feat, it was kind of hard to dodge, right? You had to dodge at 466 MS at the max. J'aime ce nerf du Shao. Really demanding reaction check. So we switched it around so we can dodge it up to 566 MS after he started. En gros, quand il se téléporte et qu'il te kick derrière toi, t'as 100 millisecondes de plus pour esquiver. In theory, a lot easier to dodge it, right? If you don't see him, it's still hard. You have to kind of know him, whatever. You have to pay attention to audio cues and a bunch of these different things. But if you see it, it should be easier to deal with and be able to. La Valk qui était mieux, oui, bah visiblement vous êtes pas tous d'accord les gars. That is it for patch notes. With a big hero coming, it's a lot of stuff. I'm really excited with Jiren, with what's happening. Oui, c'est plus de patch que ce à quoi je m'attendais. I'm hoping Chad is at least happy a little bit right now. A big kind of reversal for Warmonger that should help her get better in fights. So overall, really excited about this. It should be super cool. Yeah, pretty cool changes. Yeah. Right, so thank you. Thank you. And there's one last thing I want to mention. It's not anything, but I really, really want to thank our marketing team. Right? Yes. Usually we don't talk about marketing too much. They're the ones who help with community organize this massive event. It's amazing. They're always kind of face us a little bit. Anthony's in the marketing team, which is great. And people know him a little bit more, but there's a lot of people in the marketing team
that are not as visible, right? We have like Julie, we have Justin. Merci le marketing. Max is in there, Morgan is in there. So there's a lot of people. And on the community team as well with Zahara, that's like starting to pick up a little bit more. We see her more, that's great. Yep. With TG, we have Josh, that everybody kind of knows at this point as well. So it's great. I really want to thank them. None of this could be possible. None of our warriors then could be possible without them. So like a huge props to them, because it's something that very few teams do. It's something that like it's something that I've been wanting as a gamer myself to have that sort of connection with developers, to talk to them and see what kind of happens. We interact with them. Clearly, I can't read chat right now, but like even when I'm not on stage, I'm always reading it, trying to figure out what's going on, and I'm rewatching the segments afterward to see what the reaction was. But it's something that almost nobody else does, and this is super cool. I feel blessed to be able to get to be part of this. And again, this is all a massive thanks, and all in part because. Et JC, on dirait un message d'adieu. The team were able to push forward and get this done. So I really want to thank them. It's an amazing opportunity for us. So thank you very much. Thanks a lot. All right. Well, thank you so much for this. Coming up, stay tuned. We have the community segment coming in, Community Corner, with some funny clips, cool clips. Le Community Corner. All right, so stay tuned. All right, stay tuned, folks. Bon, pour la patch note, je m'attendais pas à grand chose. Ça va. Je suis pas fan du changement sur la Virtuosa. Je trouve que c'est casualisation qui est pas spécialement méritée, parce que les gens se plaignent parce qu'ils veulent pas apprendre à la jouer. Je veux dire, elle est pas facile à apprendre à jouer contre, hein, mais voilà quoi. Enfin, je pense pas que c'était mérité. Mais bon, c'est pas. On verra hein, quand tout le monde aura passé ses nerfs sur autre chose, ils vont la rebuffer, hein, comme ils ont fait pour la pirate. Pas grave. J'aime bien les petits changements sur Kensei, je suis fan du changement pour le griffon, ça permet de versatiliser. Le slot, je sais pas trop, je comprends qu'il faut équilibrer le tier 1, mais ça casse vraiment toute cette cassure de jeu que le héros était censé apporter en fait. C'est dommage de lisser le héros, parce que c'est cool d'avoir un héros où tu te dis putain il y a un Ocelot en face, il faut faire attention à quelque chose. Pas juste foncer comme des bourrins. Et là bah non. Non mais de toute façon il est dans son cooldown, tout va bien. C'est dommage. La Warmonger, je suis fan. Alors j'ai vu des commentaires qui disaient ouais c'est pas ouf le premier changement. En fait le premier changement ça n'a aucun impact pratique. C'est juste la durée du hit stun qu'il génère en fait. Et parce que le hit stun était un peu trop long à la base, ça permettait à des gens de faire d'obscurs timings d'infini bash light en fait. De ce que j'ai compris. Mais j'ai peut-être pas trop compris. Mais du coup ils ont enlevé ça, mais c'est pas plus mal quoi. Et son bash light peut enchaîner sur ses finishers en hyper armure, donc c'est cool. Pareil, versatilisation. Shaolin, je pense que son nerf est valable. Valkyrie, c'est un peu osef, pour être honnête. C'est juste du forward movement. Ouais, en soi, une petite patch note. Moins petite que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'elle méritera un point positif. Lors du décompte final. En gros, pour l'instant, on a une très bonne Warriors Den. Mais là, mon problème que je vais avoir, c'est que la Warriors Den ça fait 3 heures qu'on est en stream. Si le Community Corner est à chier, c'est un point négatif. Alors j'ai perdu le fil de vos commentaires, mais... Vous avez grave commenté, donc je n'arrive même pas à voir. Tac. Bon, c'est le temps de charger les clips de merde. Hein. Perso tuer la Virtuosa, mais oui. Bon nerf pour la Virtuosa si j'ai bien compris. Mais oui, mais c'est ça le problème. Pourquoi est-ce que tu veux rendre la vertu casu alors qu'elle a un fonctionnement particulier? C'est bien d'avoir un peu de particularité. Wow,
Wow, can you believe the Warriors Den that we've had so far? It's been a great show. It's been amazing. But it's not over yet because we saved the best for last year for Community Corner. So we have a lot of cool stuff to share with you guys. But first, let's take a look at what we covered today. So we have our new hero, Jiren. Amazing. And he'll be available Il a pas l'air bien. the next week, Comment il s'appelle January 29th for le mec au centre, enfin sur la gauche. $9.99 USD. And the hero will also be available for purchase through Steal just 2 weeks later on February 12th for 15K Steal. We also have Starter Dominion Round 2 starting on January 29th. Oui, voilà, pour emmener vos potes We have jouer no au changes Starter to this Dominion. one. We just really want your feedback. So please fill out those surveys. Do it for JC. Do it for JC. It sustains him. It sustains his life. It does, his life force. It's like water. For Honor Anniversary with free content just for logging in from February 12th to February 19th is coming. So don't forget to log in and get your free stuff. Pour la vertu, ils We auraient dû also have faire our l'evade, Hero écouter un peu de spam Fest plutôt for que Griffin, de faire la pause en elle-même dans une glace. Gladiator. Non, je pense pas. Now, Parce que ça veut we dire also si tu have te fais a throwback spammer, en event, fait, tu te fais juste Last vider Hero ton. Standing from February 26th to March 6th. Un throwback we were event. listening. You wanted last hero standing to come back. You want to fight over the puddle again. Now you can. So bring Mais a on va snorkel. jouer. Je vais me démerder pour trouver du temps parce que And get that puddle. All right. on va avoir un also have retour our Valor's événementiel du 1v1v1. Pat Donc ça c'est cool. Live next week on, you guessed it, January 29th. January 29th. We also have free weeks starting on January 29th. And it's Ok, gonna donc go until jeudi prochain, February il y a 5th. une semaine There's an gratuite qui est lancée sur For Honor. Donc mettez vos potes dessus. February 9th, so you can play it for free even longer. We also have Triple Threat 1v1 signups. They're open. Qualifier 1 is full, but there's still room for qualifiers 2, 3, and 4. So make sure to sign up. We also have an updated Triple Threat leaderboard. Non, pas du tout, madame. Oh, okay. Yeah. So. Oh, yep. So, speaking of all that awesome stuff, we've also got some content of the week that we want to go ahead and show you. All of it's kicking off today, January 22nd. Ah, elle est allée trop vite. To January 29th. Up Du first, calme, we have Mireille. Execution. What a drag. And I love that we use my main boy Shinobi to showcase this brutal execution. Could you imagine getting stabbed in your Achilles and being dragged? I wouldn't. Nouvelle exécution Shinobi. Ouais. Up next we have. Oh, and by the way, that's for 7K Steel. Up next we have the emote Zanhu's Fire, which is also available for 7K Steel, showing off the pretty colors on the Le feu du Zazu. who's now been nerfed, as people have said in chat. And some other also content of the week that we have starting next week on January 29th through February 12th. We've got the mythic outfit Phoenix Wings for 15K Steel. I think one of the players used. C'est dommage qu'elle soit aussi petite les ailes de Phoenix parce que franchement. What is that effect? So now you can see it. Up next, Ça aurait we été also vraiment have cool que ce soit Execution plus large. Firework Fracas, and I don't know if anyone's told you, but a fracas is actually a fight. Really? Yes. Okay, now. They're fighting over splodies. And then we also have the emote Beatdown Boogie, which you also might have seen in the 100%, je la mets sur tous les persos. They're doing the dance currently right now, but you don't We're see trying. Yeah, we got it. You got it? Yeah. I have to practice. Yep. Oh, I'm sorry. And lastly, we have the combat emote, Snowball Fight for 10K Steel. This is also something I've seen people say to bring back, that they want to throw snowballs at their friends, their enemies. Effectivement. And now you can, but it won't do any damage. So, sorry. Ce serait cool qu'ils mettent des dégâts sur cette émote quand même. Great content coming Pour up de over vrai. the next 2 weeks. And La danse est starting incroyable, mais oui. today, our weekly arcade quest is the Truce Breakers. And the event is Zanhu's Gambit, starting tomorrow, Genre, January 23rd. à quel moment ils se disent venez on fait une danse et ça va faire une émote. Starting next week, Genre c'est on débile, January c'est vraiment 29th super again. débile, mais We have Sakura's c'est les émotes qui marchent le mieux en Repentance, the vrai. arcade quest. And the event is Juren's Chaos Week 1. Be the faction with the most Dominion matches won. cool. So many things. So many awesome things. All right, now let's have a look at your amazing community content clips. Let's do it. go. Amazing. Le community content. Les clips de merde. Et le commentary.
Clearly going into the drink. And then we have the drink featured. I'm surprised he didn't. Alors ça c'était cool, genre le clutch du petit I think kid. that's some amazing female glad from manufacturer. Bon, les screenshots sont sympas, mais ça reste du mode photo quoi. So nice. And then we also have a relic from 2017. Alors ça c'est grave cool. Alors ça. Awesome faction rings. Ça c'est grave cool. Like, super cool. Absolutely. And then this is from Tatsu Kev, who always like creates really awesome clips. I love this one. Just instantly ledged. The slow-mo. He ledged himself. No. And then we've got some more tribute to Ice Brawlers by Yikido. I'm sorry if I'm mispronouncing that name. Est-ce que celui qui avait fait un dessin l'année dernière, qui était génial. This was the thing I was talking about. You can move Highlander in a way where he just starts bugging out. And I don't know how you do it. The entire like chat was just like being like, how do you make this happen? Because there's like a couple of other like kind of like wonky things you can make a hero do. Yeah. Just by like spamming different buttons and fainting. Yeah, and, like the wiggle, you know? Dance, you know? It might be. That's what I thought. Like his legs were just like going all crazy. But yeah, those are all the clips that we have for this segment. Obviously, if you want to be featured, go ahead and post on the Reddit, the Twitter, the Instagrams. Oui, Josh, il a l'air un peu fatigué. New stuff to showcase because you guys do like really awesome work and funny work too. My goodness. Oui, les chevalières sont magnifiques. C'est incroyable. Wow, c'était un bon community corner. So much more. So please send in your clips. We love seeing them, and that was amazing. Like great time. So yeah. That's it for us. You know, Josh and TJ, thanks for being here. But I want to wrap up a TJ, il a little pas bit. remplacé un autre gars. Announce year 10. Right. So exciting. We have Jiren coming to the game soon. We had our show match. Can you believe it? Go Team NA. Yeah, go Team NA. What is a kilometer? I feel like I belong to both, you know, like both Europe and NA. Yeah, it's hard to choose. So I would have been happy both ways. You can be neutral. No. The chaotic neutral. No such the chaotic neutral. I like it. All right, and I want to thank the our participants in the show match. The Josh qui a VIPs juste who've scroll been non-stop working hard 8 heures sur Reddit pour ce soir. J'avoue. Ça te change un homme. And yeah, that's it for us. Thank you for tuning in, and we will see you all on the battlefield and for the next Warriors then. Thank you guys so much. Bye. And we are rating Raptor Rex. So get ready, buddy. We're going in. Everyone spam year 10 when you get into the chat. Year 10. All right. Bye. Everybody. Allez, des bisous. Au secours. Bon, et ben les enfants, c'était une Warriors Den que je qualifierais de très très bonne. Alors, je suis très très hypé pour le Juren. Je suis hypé pour troller un petit peu en Dominion, etc. Et je suis hypé pour la semaine prochaine quand on va le tester avec les gens. Mais voilà, c'était une bonne Warriors Den. Elle était trop longue. Je suis désolé. Donc, voyons un petit peu comment ça se découpe. Je vais juste rapidement faire un petit décompte. Ça fait 1, 2... 3, 4, 5, 6. Ok. Et ok. Donc on est à 6 points positifs et à peu près 1 ou 2 points négatifs pour la Warriors Den. Et on va aller dans le détail dans ce récap à chaud. Alors. Donc, nouveau héros, Juren. Juren, enfin, je sais pas trop, l'Ubu de Dynasty Warriors, comme tout le monde l'a vu, bien évidemment. Alors, c'est un nouveau héros, ce qui veut dire que cette Warriors Den mérite directement un point positif. Et on va aller un petit peu dans les détails, vous verrez bien sûr les trailers, etc. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu la confirmation aussi qu'on allait avoir l'année 10 de For Honor. Donc, For Honor est reparti pour encore un an au moins. Et ça aussi, c'est un point positif. On a For Honor qui va survivre. Et ça, c'est cool. Alors, on a eu le trailer de présentation du héros Juren. Qui a été incroyable. C'était cool. C'est un héros qui est bien designé, qui est bien foutu. Il a l'air mignon,
il est beau, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, en termes de gameplay, alors oui, bien sûr, les armes de l'événement, alors à moitié OSEF en ce qui me concerne, mais pour le gameplay du Juren, je vais essayer de résumer rapidement, sans vous montrer tout à la frame, mais de résumer rapidement le cœur de son gameplay. Alors, c'est un héros qui est à la fois chaotique, c'est-à-dire que c'est le trait de personnalité qu'ils ont voulu mettre dans son gameplay de base, dans le sens où il va avoir pour chaque input 2 attaques. C'est-à-dire, tu peux faire une light opener, tu peux faire une heavy opener, tu peux faire un bash opener, tu peux faire une dodge attack en opener, etc., etc. Tu peux faire tout ça, tu peux faire comme n'importe quel héros, plus ou moins. Et en attaque normale, tu as une chaîne infinie. C'est-à-dire que tu as une chaîne infinie de light, tu as une chaîne infinie de heavy. Les light n'ont pas de propriété, sauf de pouvoir s'enchaîner les unes avec les autres. Et les heavy ont de l'hyper-armure, si j'ai bien suivi. Mais maintenant, il a une mécanique inédite qui est que tu peux maintenir une attaque appuyée. Genre, tu fais une light appuyée, une heavy appuyée. Ça va, donc tu peux le faire en opener, mais ça va finir ta chaîne. Et l'attaque va avoir des propriétés différentes. Genre, la light va être un peu plus lente, mais elle va avoir l'hyper-armure. Ce qui fait que ça peut te protéger, mais aussi confondre ton ennemi par rapport au timing de parade. Et la heavy est imbloquable, donc ça peut te permettre de clip en external, etc. Enfin, tu peux faire des trucs sympathiques. Mais c'est aussi pareil avec, par exemple, la dodge attack. Donc les dodge heavy. Donc la dodge heavy normale va être juste un poke. Et la dodge heavy maintenue va avoir, je crois, une esquive prolongée et être imbloquable. Donc pour clipper encore et pour surprendre ton adversaire, etc. etc. Ton bash opener, il enchaîne sur une light. Mais si ton adversaire s'attend à ce que tu fasses un bash, tu maintiens ton bash et ton bash va être sur un timing un peu différent et donc ça va le prendre s'il a dodgé plus tôt. Et donc tu as un mini mix-up en fait où tu as un level 1 et level 2 plus ou moins où tu peux anticiper qu'on va te dodger tôt ou pas du tout ou te dodger tard ou pas du tout. C'est intéressant. T'as aussi bien sûr la zone, l'attaque de zone qui en attaque normale est une zone normale et en attaque maintenue va faire une imbloquable protégée par de l'hyper-armure. Donc voilà, encore une fois pour pouvoir surprendre ton adversaire, pour pouvoir clip autour de toi, etc. Enfin, assez sympathique. Ta running attack est aussi à double propriété, donc c'est une running attack normale, genre juste un poke en sautant si tu la fais normale. Et si tu la maintiens, elle va faire une onde de choc sur le sol qui peut te permettre de balayer les minions. C'est incroyable. Première attaque de zone qui a un effet de zone de For Honor. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui. Alors, tu peux faire un dodge, genre une esquive normale, qui va être normale, et tu peux faire une esquive maintenue, ils ont même été jusque-là, pour en fait avoir un mini full block durant ton esquive. Donc, voilà, ils ont vraiment doublé ils ont vraiment doublé tout, en fait. Et tu peux doubler aussi tes inputs de throw après ton guard break. D'ailleurs, tu fais un guard break, je peux peut-être vous le montrer, parce que c'est un truc intéressant. Je sais pas si je vais tomber dessus en vrai. Mais en gros, tu fais un guard break, si tu fais une projection normale, ça va faire une projection normale, tu peux wall splat, ce que tu veux. Mais si tu maintiens ta projection, tu vas choper ton adversaire par la gorge et tu vas le mettre par terre. Est-ce qu'on va le voir ? Tu vas le mettre par terre, ça va lui infliger un peu de dégâts et ça va te soigner un petit peu. Et ça le traite par terre, ce qui fait que tu peux le ledge dans des cas exceptionnels. Donc, ils ont vraiment été à fond dans tu as autant de choix que tu as d'input x2. Et c'est vraiment, vraiment très cool comme concept. Alors, il a aussi un full block. Ça, c'est le côté je ne crains personne de son character development. Hein, mais bon. Alors, si j'arrive à vous le trouver. Voilà. T'as un full block qui est en fait un blocage, un full block inférieur. C'est-à-dire que tu peux bloquer toutes les attaques, mais toutes les attaques sont améliorées, même les light qui normalement ne sont pas améliorées, et tu n'as aucune riposte. C'est vraiment pour contrer du spam en fait, parce que tu peux accéder à cette full block, même après un hit stun, enfin après un light hit stun,
Donc, c'est vraiment pour bloquer le light spam ou pour être un peu plus safe quand tu es en sous-nombre. Voilà, pas d'inquiétude, c'est pas ultra broken, c'est juste pour te protéger un peu. Mais tu prends quand même des cheap damage. Donc, c'est pas non plus le pire. Et le troisième trait de personnalité sur lequel ils ont voulu jouer pour designer le héros, ce sera dans ces feats qui sera le trait de caractère traître. Où en gros, ton premier feat va être que tu vas pouvoir attaquer tes propres minions pour régénérer ta vie. Ce qui est démoniaque. On régène ta vie un peu d'endurance. C'est juste démoniaque. Alors, le fait de tuer tes propres minions ne va pas donner le score à l'équipe adverse. Mais voilà, tu peux te régénérer avec tes propres minions. C'est démoniaque. Le tiers 2. Alors, c'est quoi déjà le tiers 2 ? Alors, ouais, bon, là, ils ont montré le. Alors, le tiers 2, c'est un actif où, en gros, quand tu l'actives, chaque héros de ta team qui va mourir, chacun de tes teammates qui va mourir, va te donner un peu de bouclier pendant le temps où le feat est actif. Le tiers 3, c'est un passif qui fait que dans ton rayon d'action, si t'as un allié qui meurt, tu prends un boost. Par exemple, t'as un allié qui meurt, tu prends un boost de défense. Un deuxième allié qui meurt, tu peux prendre un boost d'attaque. Ou l'inverse, je sais plus comment ça marche. Et le troisième allié qui meurt, tu prends la propriété de vampirisme de la vie de ton adversaire. Donc c'est insane, donc c'est de l'intérêt des gens à mourir de ton équipe, hein, ces deux feats. Et ce buff s'annule quand ton mate réapparaît. Donc c'est aussi un peu de jouer stratégiquement avec le timing de quand tu vas réapparaître pour laisser le Jiren garder son boost ou pas. Très intéressant en fait comme concept. Et bien sûr le tier 4, si on arrive à le voir, qui est en gros un debuff de défense global. On peut avoir ça à l'image s'il vous plaît. Donc ça va debuff la défense de tout le monde, y compris de tes alliés. Moins sur tes alliés que sur tes adversaires. Mais c'est encore dans l'esprit que si tu peux chercher un avantage à ce que tes alliés meurent, et bah voilà, ils sont expendables, quoi. C'est ça. Donc, très très sympathique pour tout ce concept. En fait, j'ai mis un point positif pour l'aspect gameplay qui est vraiment très très bien foutu. L'aspect des feats qui est aussi extrêmement bien foutu, je pense, est très novateur et très couillu en fait. Ce qui m'amène à ce troisième point positif pour le héros qui est le risque qu'ils prennent avec ce design qui est un design qui, en termes de gameplay, qu'ils n'ont jamais fait avant. Ils ont mis énormément de nouveautés, genre le fait d'avoir double input si tu maintiens la touche, le fait d'avoir un blocage inférieur, en full block surtout, et le fait de te retourner littéralement contre ta team pour tirer des avantages égoïstes, mais qui peuvent permettre peut-être de clutch un duel ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, très couillu, très risqué, mais très très sympa. Je mets 3 points positifs pour le héros. Maintenant, on a eu un segment animation qui nous a appris un petit peu comment elles ont travaillé sur la mocap, le design du héros, etc. Donc ça a parlé un peu technique, ça a parlé un peu esthétique, texture, etc. Donc moi j'ai bien aimé ce segment. Et surtout, en fait, le clou qui fait que j'ai vraiment bien aimé ce segment, donc ils expliquent en fait qu'ils ont galéré 2 fois plus parce qu'il a fallu faire 2 fois plus d'animation, mais bref. Le fait qui m'a fait kiffer ce segment, c'est qu'il y a un move du Jiren qui se fait comme ça, et ils ont fait une animation spéciale pour si le Jiren l'a fait contre une catin. Et je trouve que c'est super cool d'ajouter cette petite particularité pour un perso précisément, pour avoir un petit peu plus de profondeur d'impact du lore sur le gameplay, etc. Parce que ils vont être un peu ennemis, la catin et le Jiren, quoi. Visiblement, ils vont apporter des versions différentes de la paix, etc. C'est ça un peu le lore du machin, quoi. Mais bref. Juste qu'ils soient allés un pas de plus, ils étaient vraiment pas obligés, ils l'ont fait, et c'est vraiment très appréciable. Donc ce segment animation a un point positif. Maintenant, malheureusement, le segment musique était vraiment cool, mais un peu osef. Donc voilà, ils ont expliqué
comment le tout nouveau héros qui est pas sorti, c'est le perso préféré de ce gars-là, pour une raison qui m'échappe. Et ils ont expliqué en fait la logique derrière chaque musique de chaque saison, donc la musique de Gladiator pour la saison 1, la musique en contraste Pirate et Virtuosa, qui sont deux ambiances complètement différentes dans la même saison, la musique d'Halloween, malheureusement ils n'ont pas expliqué pourquoi elle faisait de la ASMR dans son micro coupé, et l'inspiration pour la musique de cette saison qui est vraiment une bataille d'instruments où t'en as aucun qui prend le dessus, quoi. C'était intéressant mais un peu osef. Et bien sûr le vinyle collector For Honor, pourquoi pas. Donc voilà, ce segment musique c'est un peu osef tiers pour moi. Par contre le show match, quand on a passé 53 minutes à regarder des gens jouer Kyoshin, Griffon, Shugoki, etc. et un petit peu du nouveau perso, c'est non. Ça a toujours été non, alors il n'y a pas de raison que ce soit oui aujourd'hui, c'est non. Je me suis moins emmerdé, pour être honnête, que la fois où c'était la garde Vareg ou le Medjay ou les autres qu'ils ont fait. Mais franchement, c'est non. C'est vraiment, vraiment, vraiment facultatif. Faire venir 8 personnes dans les studios d'Ubisoft Montréal pour en faire jouer 2 au nouveau perso et après recueillir l'avis de la moitié des joueurs, dont un seul a joué le nouveau perso, c'est non, quoi. Ça sert réellement à rien, quoi. Donc, voilà, si on apprécie le beau gameplay, pourquoi pas, mais ça sert réellement à rien, donc c'est point négatif. Patch note. Alors, on s'attendait vraiment pas à ce que la patch note soit remplie, donc elle n'est pas non plus folichonne. Mais globalement, pour revenir sur les changements qui vont être faits, on a un nerf Virtuosa qui va réjouir tout le monde, sauf moi. Et pourquoi ça me réjouit pas, le nerf de la Virtuosa? Parce que, en gros, ils ont nerfé sa posture qui est le cœur de son gameplay, donc maintenant ça coûte de la stamina de rester en posture. Ils ont mis ses attaques, ses heavy en posture, super guard break vulnérable. Donc t'as juste à balancer un guard break quand tu vois une vertu, sinon elle peut te faire que des lights et c'est pas très sympa, quoi, et avant de se vider de sa stamina. Donc en fait ils l'ont vraiment trop nerfé pour que les gens arrêtent de se plaindre, parce que là elle va devenir presque injouable en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça va vraiment lui mettre une épine dans le cul à la Virtuosa, et c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment ça vient d'un shitstorm, comme je pense pour la pirate à son époque. Donc pour moi c'est point négatif. Alors Kensei, ils ont juste fait quelques petits buffs sur sa dash light est maintenant améliorée, ce qui fait qu'il peut enchaîner sur ses finishers, donc sur ses hyper armures ou sur son imblocable. Le bash a plus de mouvements vers l'avant, et pareil pour les heavy openers, plus de mouvements vers l'avant. C'est cool, pourquoi pas. Le griffon, si on veut bien me laisser charger le machin. Alors son kick maintenant enchaîne sur sa zone avec hyper armure qu'il a comme après un pari. C'est cool parce que ça lui donne des options de soit tu mets des gros dégâts à ton adversaire, soit tu vas te faire pile, et dans ce cas-là tu mets des petits dégâts à ses alliés qui vont venir te pile. Donc toujours les options pour avoir le choix, et tu gagnes un peu, tu perds un peu, quoi. C'est cool. Le nerf de l'Ocelot que je n'accepte pas. Alors le buff, ok, pourquoi pas, le fait qu'il ait de l'hyper armure sur sa jump attack quand il est en stance, why not. Mais alors le fait de donner un cooldown à son tier 1, c'est non. C'est vraiment ça détruit le perso, ça détruit l'identité qui s'est faite. Je comprends qu'il faut équilibrer, je comprends que le feat s'est fait ban, etc. en compétitif, mais juste le fait que tu aies un perso qui ait cette mécanique dans le jeu, ça te force à repenser la manière dont tu dois jouer. Et c'est pas une mauvaise chose, puisque le nouveau perso, Lubu, là, il te force à repenser un petit peu comment tu vas jouer ton Dominion, parce que c'est lui que tu dois focus. Sinon, il va se faire buffer. C'est dommage d'enlever ça. Mais bon. Warmonger, alors, globalement, le premier changement qui n'affectera personne, de ce que j'ai compris, c'est juste un changement de hitstun sur la light qui vient après son bash. Donc ça n'affectera personne. Et sa light après son bash peut maintenant enchaîner sur ses finishers, donc sur l'hyper armure. Donc c'est cool, ça lui donne des options encore une fois, et on aime les options, c'est cool. Voilà, un petit changement un peu osef sur la Valkyrie, juste son coup de bouclier a plus de mouvement vers l'avant, et un
petit nerf sympathique pour le Shaolin qui fait que son tier 2, donc où il se téléporte après toi, est un peu plus facilement esquivable puisqu'il est un peu plus lent de 100 millisecondes. Donc 3 frames in-game. Ça va permettre peut-être de l'esquiver un petit peu mieux quand on le voit venir. Donc pourquoi pas, why not. Et je crois que c'est tout pour les patch notes. Oui, effectivement. Alors les notes de patch, globalement, il y a du bon, il y a du moins bon, mais globalement, c'est ok, ça va dans la bonne direction. C'est pas conséquent, mais c'est un peu plus que ce à quoi je m'attendais. C'est un point positif. Et enfin, le Community Corner. Alors, je pense que y a eu une petite amélioration. Alors, je vais le mentionner. Hein. Bon, le Community Corner, c'est pas le cœur de la Warriors Den, mais globalement, il y a eu des clips pas trop mal. Il y a eu, ils ont résumé un petit peu ce qui allait venir pour les semaines à venir en termes d'événements, de quêtes arcade, etc. Ce que j'ai aimé dans ce Community Corner. Alors ce clip en vrai, pourquoi pas. Où genre, il fait une exec, et genre à la dernière seconde, l'exec le déplace sur la banquise. Ok. Genre le clutch incroyable du random. Why not? Là, le mode photo, pourquoi pas, mais on voit des trucs tout aussi bien dans le salon fashion du labo du Vult. Ça, les chevalières For Honor, incroyables. Juste génialissime. Alors, je sais pas si c'est des trucs officiels, mais sinon, c'est incroyable. L'auto-ledge, c'est fantastique. Ça, je suis d'accord pour le mettre dans un community corner, c'est fantastique. Les dessins, je crois que c'est le même mec qui avait fait un truc aussi l'année dernière qui était super sympa. Et je trouve que c'est vraiment cool de faire ça, justement, de faire des artworks sur For Honor. Ça, pareil, c'est incroyable. La danse de la folie du Highlander, ça je suis fan. Et c'était tout pour ce Community Corner. Donc en vrai, why not? C'est un bon point. Alors, je suis pas sûr de lui mettre un point positif, mais je vais approximer le tout. Alors, il y a un point négatif pour les show matchs. Je voulais mettre un point négatif pour le fait que la Warriors Den était extrêmement longue, mais on va pas abuser. Je compte 6 points positifs, un point négatif. On est à une Warriors Den qui tourne autour des... Alors, attends. Ouais, on est autour des 17 sur 20, quoi. 17,5 sur 20. C'est pas mal du tout. Ouais, on est à 17 sur 20. Donc on est à une Warriors Den à 17 sur 20. C'est pas mal du tout, je trouve. Voilà, ils sont bien démerdés. Ils nous ont proposé un très bon héros, je trouve. À le tester, bien sûr. On va le tester la semaine prochaine. Mais voilà, très bon héros, très bonne Warriors Den. Très bonne anticipation de l'année 10. Je suis très content qu'on ait ça et qu'on ait la confirmation que l'année 10 arrive, quoi. Donc voilà, très bonne Warriors Den. Pointez-vous du coup la semaine prochaine, fin du récap à chaud. Maintenant, très important, Jiren dans la tier list débutant. Alors c'est une discussion qu'on va avoir désormais vous et moi. À quel point le héros est facile à prendre pour un débutant. Je pense qu'il est relativement facile à comprendre. En fait, je pense que ce héros est sympathique et est une bonne vision de l'image du jeu, en fait. C'est que ce héros est facile à comprendre dans son concept. Il n'est pas complètement compliqué. Il n'est pas incroyablement compliqué. Mais il est incroyablement complexe. Il est difficile à maîtriser. Facile à comprendre, compliqué à maîtriser. Parce que tu as tellement de profondeur que je pense qu'il va falloir un bon moment avant que quelqu'un puisse vraiment maîtriser complètement le héros. Ce qui est très cool. Vraiment, j'ai hâte de le jouer parce que ça a l'air vraiment très cool de jongler entre ces différentes options, de tout enchaîner et de la bonne manière en fonction des situations. Ça a l'air vraiment cool. Mais par contre, il va être compliqué à apprendre. Donc, et aussi, il est unique.
un héros unique, ça lui donne déjà des points négatifs pour être haut placé dans la tier list débutant. Parce qu'un débutant, tu veux lui apprendre les mécaniques de base. Tu veux prendre des héros simples. Tu veux prendre une garde Vareg, par exemple. Mais le Juren, il est simple à comprendre, donc c'est un bon point. Mais il a aussi des mécaniques réminiscentes. Genre, il a un bash, il a les imbloquables, il a les inesquivables, il a l'hyper armure, il a presque tout, quoi. Il a le full block. Donc, tu peux toucher des aspects du jeu avec ça. Mais il a trop d'options, il a trop d'enchaînements spécifiques, il a trop de situationnalité. Et apprendre, surtout avec les feats, apprendre à un nouveau joueur à se retourner contre ses collègues, c'est peut-être pas la bonne idée, tu vois. Donc le Juren, pour toutes ces raisons, je le placerai en 7e de la tier list débutant. Parce que je pense que il est compréhensible. Tu peux le prendre en main relativement aisément, mais il a trop de particularités et son gameplay, notamment en team, n'est pas orienté apprentissage, il est plutôt orienté syndrome du personnage principal, comme ça a été dit dans le chat. Donc, 7e de la tier list débutant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais vite fait lire vos chats parce que on s'étend en palabres, mais bon. On ne lit pas le chat. Tac. Alors, je ne sais plus où on s'était arrêté, hein, mais bon. Je vais prendre le chat à rebours. Déjà, on va commencer par Twitch. Bonsoir, Lapin. Est-ce qu'il est bien le nouveau héros? Il est très bien. Bonsoir, Django. Et maintenant, sur YouTube. C'est tiers pour le Johan, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, bah, très bien, tu vois. Nous sommes in line, si Freddy. Grosse discussion. On sent que le doc est fatigué après 3 heures de stream quand il approuve les clips Reddit pour le Community Corner. Alors j'avoue que je commence à fatiguer. Hein. J'ai pas l'habitude de faire des streams aussi longs pour des Warriors Z, donc bon. Et c'est pas comme si il y avait la semaine de boulot, quoi. Alors j'arrive pas à m'orienter dans la discussion, mais bon. J'aime pas ce nerf car ce n'est pas un gameplay engageant. Si tu sais de quoi tu voulais parler, Clé Mouton, why not? Tirage débutant, c'est fait. Encore dans la cape à chaud, bah tu vois bien. Animation unique contre la catin aussi pour le bash en chaîne, mais je sais plus lequel. En fait, c'est pas un bash, c'est juste. Enfin, si, c'est un bash. Enfin, c'est un grab, quoi. C'est ça, c'est son bash en chaîne. C'est son bash en chaîne qui grab. Donc, oui, donc le Jiren a aussi un bash en chaîne, j'ai oublié de le dire. Et si tu le maintiens, ce bash en chaîne, ça pousse ton adversaire rapidement. Genre, c'est pour evade, pour peut-être gérer des situations, mais tu peux aussi le splash. C'est un peu comme le kick de la Ramusha ou le coup de bouclier de la garde Vareg après un full block, quoi. Je pose ça là, mais moins un point pour le héros si c'est un bruit. Bah, c'est un tank. Ça va, tranquille. Le garde break des enfers qui fait manger les cailloux, ça c'est incroyable. Incroyable. Les devs sont très fiers de ce perso, à mon avis, ils peuvent l'être, honnêtement. Ils ont sorti toutes les équipes qui ont bossé sur perso, on a vu toutes les waifus, on a vu tous les gens qui travaillent sur le jeu. Mais why not, hein, mais je pense qu'ils sont vraiment effectivement très fiers de ce qu'ils ont fait. Magnifique les chevalières à cancel du doc ou biotox. Il y a un forgeron ou un bijoutier parmi le chat. On fera ça, hein. Dans le merch store. Allez visiter la merch. Et payez-vous des fringues. S'il vous plaît. J'ai faim et je veux manger. Alors, les chevaliers, il me semble qu'elles dataient des précos. Ah, c'était seulement dans certains pays, peut-être. Mais c'est cool.
Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fini sur les commentaires. Alors, je vais lire les nouveaux commentaires, des nouveaux commentaires. Ok. D'un virtuosa, c'est déjà fait. Trop tard. Bien vu le doc, mais bien vu quoi? J'ai compris la full guard par contre. Ah, j'ai pas compris la full guard. Alors la full guard en fait, pour résumer pour Kirastras, en gros tu peux te mettre en full guard, tu peux aussi recovery cancel ta full guard, mais en gros c'est un blocage inférieur et les lights de ton adversaire sont enhanced même si c'est pas le cas d'habitude. Et ça sert juste à encaisser les coups du spam en fait. Tu peux pas riposter sur ta full guard, tu peux rien faire quoi. Donc c'est juste un move défensif pour peut-être bait un breeze guard ou quoi. Et voilà, donc c'est pas le cœur du gameplay quoi. Mais voilà. J'ai hâte de pull Dr. Wood, ça veut dire quoi? J'ai hâte d'avoir un pull Dr. Vult. C'est dans le merch sort. En tout cas, les enfants, je vous souhaite une bonne soirée. Comme j'ai parlé à ce com. Plutôt qu'un stam drain, ils auraient pu faire la pause temporaire. Ça aurait été un nerf plus élégant ou un stam cost de 6 sur l'autododge. Non, je pense pas. La pause temporaire, ça casse l'identité du perso et son gameplay. Stam drain sur l'autododge, non plus, parce que justement si tu te fais spam c'est pas de ta faute et tu dois pouvoir te sortir vainqueur si ton adversaire fait n'importe quoi. Bien vu Doc pour l'explication sur l'anime avec les. Très bien, et les enfants je vous dis bonne soirée parce que moi faut que je me casse à un moment donné. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine pro pour tester le perso. Ciao à tous.